involved in the chemical bonding. That's why the bismuth exhibit only +3 oxidation state, not +5. Remaining groups अन्नी కూడా +5 exhibit చేస్తే bismuth భయ్యా కనపడట్లేదు ఇది.
వచ్చిందారా? వచ్చింది కదా? అబ్బా, ఎవడో రాస్తుండు ఇక్కడ. అనిమేషన్ పోవాలి, క్లియర్. మళ్ళీ నాకు కావాలంటే అక్కడ అనిమేషన్ నొక్కాలిరా. అన్మ్యూట్ ఇక్కడ అది కాదు, వస్తలేదు, ఇక్కడికి వస్తలేదు. ఇవి కిందికి రావాలి కదా. అమ్మా, ఓకే, రైట్. ఓకే, రైట్. Dear students, hello. Don't write anything on slides. Okay, na disturb అవుతుంది class. Right. Right. So this is the due to small disturbance. Sorry. Now you come to ago. Malli rastunaru pillalu. Hello. Disturbance avutundi. Right. You come to pentahalates. So these two reactions are very, very important. హలో. సో పిల్లలు ఎవరు కూడా రాయకూడదు, డిస్టర్బ్ చేయకూడదు, అదర్వైజ్ లివ్ ఇట్. మీకు ఇంట్రెస్ట్, క్లాస్ ఇంట్రెస్ట్ లేకుంటే వెళ్ళండి, బట్ క్లాస్ డిస్టర్బెన్స్ చేయకూడదు ప్లీజ్. సో నౌ these are the halates, two types of halates, MX3 and MX5, right? Trihalates and pentahalates example. And nitrogen and bismuth cannot form pentahalates due to the nitrogen is a small atomic size and non-availability of d orbitals. And you come to bismuth, due to inert pair effect, the bismuth cannot form pentahalates. So the trihalates geometry is sp3 hybridization and pyramidal geometry, and pentahalate geometry trigonal bipyramidal and hybridization sp3d. Now these two reactions are very, very important. NCl3. So NCl3, when dissolved in water, it gives NH3 and HOCl, hypochlorous acid. And PCl3 plus water dissolving phosphorus trihydroxide plus HCl, the phosphorus trihydroxide nothing but phosphoric acid. So these are the two addition reactions. Addition of water with the NCl3 and PCl3 gives different acids. One, the NCl3 produce hypochlorous acid and phosphorus trichloride produce phosphorus acid. And now after halates, now the oxy acids of nitrogen, very, very important. Out of the 6 oxy acids, 1 oxy acid very, very important for examination point of view. Now you see this is hyponitrous acid, nitroxylic acid, nitrous acid, hyponitric acid, and nitric acid for nitric acid. Out of the 6, the first one and third one, fifth one and sixth one important. Out of the 4, the nitric acid is more important here. Now you see these are the chemical reactions of nitric acid. Okay. So the any metal, for example, the transition metals interact with the nitric acid. You see, sometime you have to take dilute HNO3, sometime we are taking concentrated HNO3.
The same metal, same nitric acid, but concentration is different. If you change the concentration, you will get the byproduct is different products are formed here. If you take zinc, take with dilute HNO3, gives zinc nitrate plus the byproduct is a nitrous acid. Same zinc with the concentrated HNO3 gives nitrogen dioxide. So this is the entrance point of view. Chala sal adgadi question. Dilute HNO3 metal తో రియాక్ట్ అయితే వచ్చే గ్యాస్ పేరు ఏంటి? మరి కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 కనుక తీసుకుంటే ప్రొడ్యూస్ అయ్యే గ్యాస్ ఏంటి? బై ప్రోడక్ట్. మెయిన్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ సేమ్. యూ అబ్జర్వ్ జింక్ నైట్రేట్ సేమ్, బట్ అడిషనల్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డైల్యూట్కి ఏంటి, కాన్సన్ట్రేషన్కి ఏంటి అనేది. I'll show this diagram. Very, very important, this table. You see, three concentrations are taken. One is very dilute HNO3, concentrated HNO3. ఈ 3 tables ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. Concentration, very dilute, concentration. Metal, these are the transition metals. Now, if you take very dilute HNO3, interact with the transition metals, gives, suppose if you take magnesium and manganese, produce H2 gas. And if you take iron, zinc, tin, ammonium nitrate, then this is common. Metal nitrate is common, but byproduct H2 ammonium nitrate. Suppose you take dilute HNO3, when react with lead, copper, silver, mercury, gives nitric oxide. Same dilute HNO3 react with iron, zinc, gives laughing gas N2O. If you take concentrated HNO3, where react with zinc metal or iron or lead or copper, silver, gives NO2. So this table very, very important for competitive examination. So the concentration, the 3 concentrations I have taken, very dilute and concentrate. So byproduct metal nitrate తో పాటు H2 గ్యాస్ ఒకసారి వస్తుంది, అమోనియం నైట్రేట్, నైట్రిక్ ఆక్సైడ్, నైట్రస్ ఆక్సైడ్. ఇవి మనం బైహార్ట్ చేయాలి. సో దీన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా విల్ ఎక్స్పెక్ట్ 1 question. Now other reactions, nitration reaction. You know organic chemistry nitration reaction, benzene nitration like this. You see, this is benzene, interact with the HNO3, gives a nitrobenzene, right? The nitrobenzene undergoes reduction, gives aniline. ఇది మనకు తెలిసిందే. సో హియర్ ఇక్కడ ఏంటంటే ద బెంజిన్ నైట్రేషన్ లో రియాక్ట్ విత్ HNO3 ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ H2SO4. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ అంటారు. సో ఇందులో ఇన్వాల్వ్ ఎలక్ట్రోఫైల్ ఎవరంటే NO2+. దిస్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోఫైల్, పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోఫైల్. ఈ ఎలక్ట్రోఫైల్ బెంజిన్ రింగ్ లో అటాక్ అయిపోయి విల్ గెట్ నైట్రోబెంజిన్ వస్తుంది. ద నైట్రోబెంజిన్ ఫర్దర్ రిడక్షన్ గివ్స్ aniline. And second compound you take toluene. This is a toluene, methyl benzene toluene. Same nitration reaction. If you take excess of nitric acid in presence of H2SO4, we will get that compound trinitrotoluene. The abbreviation the name TNT antar. Trinitrotoluene. We have to using this one for explosive. Blasting lo use chestar deni. Used as an explosive product. TNT is a explosive product. That's why we have to using in blasting purpose. Okay, so this is a toluene, benzene and toluene. And another reaction, this one is TNT structure, trinitrotoluene, 2,4,6 trinitromethyl benzene or toluene antar. And another one is 2,4,6 trinitrophenol. This OH functional group phenol, and this is a methyl functional group and toluene, and this one is a phenol. So 2,4,6 trinitrophenol is called picric acid, and 2,4,6 trinitromethyl benzene is called toluene. So both are we have to using. This first one is we have to using blasting purpose, and the picric acid we have to using in chemical reactions. And another one, this is also we have to use explosive products. Cellulose nitrate. Cellulose interact with the HNO3, gives cellulose nitrate. The nitrocellulose gun cotton antar. And another one, nitroglycerin. The glycerin interact with the HNO3. Trinitroglycerate and form అవుతుంది. This is called trinitroglycerate. It is also we have to using for explosive. So ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Cellulose nitrate and trinitroglycerate and TNT and ammonium nitrate. ఇవన్నీ కూడా బ్లాస్టింగ్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం. All are made with nitric acid. And another one,
Preparation of nylon 66 cloth. So nylon 66 also prepared from one of acid HNO3, one of the reactant here. So this is cyclohexanol and cyclohexanone. Both are ఏదైనా ఒకటి తీసుకుంటే in presence of HNO3. So what we are getting adipic acid. So the adipic acid again react with hexamethylene you will give nylon 66 అనే క్లాత్ అనేది ఫామ్ చేస్తాం. సో ఇందులో కూడా HNO3 ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో one of the property of nitric acid. Okay, now come to oxy acids of phosphorus. Okay, the nitrogen phosphorus around gives 10 oxy acids of phosphorus are there, but a few oxy acids you see. The first one, hypophosphorus acid. The formula H3PO2, oxidation state of phosphorus here +1, and structure this is. It is a monobasic acid. Why? Because only single OH group is there. That's why it can form only single salt. That's why this is belongs to monobasic acid. And two hydrogen. The hydrogen here, the hydrogen attached to oxygen, but here this hydrogen directly attached to central phosphorus. So that's why this acid exhibiting reducing character. Idemo acidic character. These hydrogens are reducing character. And second one, orthophosphorus acid. And this is dibasic acid. It is also exhibiting reducing character because of here also one hydrogen atom directly connecting with the phosphorus. And orthophosphoric acid, it is a tribasic acid. It can form 3 types of salts, and oxidation state of phosphorus here +5. And pyrophosphoric acid, it is a bridge bond. One oxygen is connecting 2 phosphorus, it is a bridge bond. And H4P2 boson, tetrabasic acid. And last one, hypophosphoric acid. It is also tetrabasic acid, but the PP bond present here, P double bond O, POH, and PP bond present here. Here also, here POP bond present, POH bond, P double bond O bond, PO bond, POH bond, POP bond present here. 3 types of bond present in pyrophosphoric acid. Here only 3. Here also 3 types. One is the PO, and second one POH, and third one PP bond. But the average phosphorus oxidation state here +4, here +5. So these are the oxy acids of phosphorus and formula and structures. I am giving one more also same. This is peroxyphosphoric acid. Here peroxy bond present here, peroxyphosphoric acid. Already you know these are the metaphosphoric acid, HPO3. Metaphosphoric acid, monobasic acid. And now yesterday I told you the hydrolysis reaction. If you take phosphorus trioxide when dissolved in cold water, gives phosphorus acid. Whereas in phosphorus acid on heating in presence of at 200 degrees centigrade, getting phosphoric acid plus phosphine. Okay, you see this reaction best example but disproportionation reaction. You know the in stoichiometry disproportionation cum proportionation reactions are there. So this reaction, say one phosphorus, this phosphorus exhibit 2 types of oxidation state of phosphorus. This type of, this is one is oxidation and second one reduction. This type of reaction belongs to disproportionation reaction. Okay, phosphorus 2 రకాల ఆక్సికరణ సంఖ్యలు ఎగ్జిబిట్ చేస్తే దాన్ని డిస్ప్రపోర్షనేషన్ అంటారు. ఆ రివర్స్ ఏమంటారంటే కమ్ ప్రపోర్షనేషన్ రియాక్షన్ అంటారు. అంటే ఇది లెఫ్ట్ టు రైట్ కనుక లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇస్ డిస్ప్రపోర్షనేషన్, రైట్ టు లెఫ్ట్ కమ్ ప్రపోర్షనేషన్ అంటారు. సో ఇది కూడా అడుగుతాడు క్వశ్చన్, డిస్ప్రపోర్షనేషన్. సేమ్ ఫాస్ఫరస్, వన్ ఫాస్ఫరస్ ఎగ్జిబిట్ different oxidation state of phosphorus, and you take phosphorus pentoxide in presence of hot water gives phosphoric acid. The phosphoric acid on heating undergoes dehydration, gives intermediate compound that is pyrophosphoric acid, and pyrophosphoric acid further heat just getting metaphosphoric acid. So it is a tribasic acid. It forms 3 types of salts. For example, sodium hydroxide to react with acid plus base salt form 3 types of salt: sodium dihydrogen phosphate, sodium hydrogen phosphate, and sodium biphosphate. Na3PO4, Na2HPO4, NaH2PO4. These are the salts. So the phosphoric acid is a tribasic acid. It forms 3 types of salts: mono, sodium, disodium, trisodium phosphates.
Now, another new syllabus, this one, oxychlorides. In this group, the nitrogen and phosphorus both are produce oxychlorides. You take the best example, oxychloride of nitrogen oxychloride, example NOCl. Whereas in phosphorus oxychloride formula, POCl3. The hydrolysis reactions are important. If you take NOCl, nitrogen oxychloride, when dissolved in water, they produce HNO2, nitrous acid. అదే phosphorus oxytrichloride కనుక తీసుకుంటే getting phosphoric acid, right? And another third compound is phosphonitrile chloride. The general chemical formula, ఇక్కడ formula important. The general PNCl taken N. N is equal to 3 ఉండొచ్చు, 4, 5, 6, 7. So PNCl taken N, it is a polymeric compound. The compound name is phosphonitrile chloride. General chemical formula PNCl taken N. If you take N is equal to 3, that is called triphosphonitrile chloride. If you take 4, tetraphosphonitrile chloride. So you take first one, triphosphonitrile chloride structure. This is the structure. Each phosphorus containing 2 chlorines like this. So PN bonds are present here, hexagonal ring here. So this is the structure, cyclic structure of triphosphonitrile chloride. So PNCl taken N, this is the formula. And remember this type of compound, most important, phosphonitrile chloride. And come to the nitrogen fertilizers. The fertilizers are basically 3 types. Basically fertilizers are 2 types, natural fertilizers, artificial fertilizers. So now come to artificial fertilizers. Artificial fertilizers again 3 types. One is nitrogen fertilizers, second one phosphorus fertilizers, third one potash fertilizers, fifth one NPK fertilizers. NPK, nitrogen, phosphorus, potash combination, mixed fertilizer, complex fertilizers అంటారు. 4 types అన్నమాట. అందులో you come to nitrogen fertilizers. The important nitrogen compounds used as a fertilizers, they are ammonium nitrate, ammonium sulfate, calcium cyanamide, calcium ammonium nitrate, and basic calcium nitrate, and urea. The urea formula NH2C double bond O NH2, urea. So total 6 compounds ఉన్నాయి. All are fertilizers. అన్నిట్లో కామన్ గా ఉండేది ఎవరంటే నైట్రోజన్. అందుకనే దీస్ ఆర్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు నైట్రోజన్ ఫర్టిలైజర్స్. అందులో మనం మ్యాక్సిమం యూజ్ చేసే ఫర్టిలైజర్ ఏంటంటే రైతులు అగ్రికల్చర్ లో వి హావ్ టు యూజ్ యూరియా. యూరియాలో 40% నైట్రోజన్ రిలీజ్ అవుతుంది. అందుకనే ప్లాంట్స్ కి యూరియా నైట్రోజన్ కంపల్సరీ కాబట్టి, నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ లో నైట్రోజన్ యూటిలైజేషన్ మోర్ కాబట్టి మన అగ్రికల్చర్ లో యూరియాని ఎక్కువగా మనం యూటిలైజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ యూరియా, వన్ ఆఫ్ ద nitrogen fertilizers. You come to phosphorus fertilizers. The important phosphorus fertilizers lo one is calcium superphosphate. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే సూపర్ ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ లైమ్ అని కూడా అంటాం. అండ్ సెకండ్ వన్ నైట్రోఫాస్ఫేట్. థర్డ్ వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ట్రిపుల్ ఫాస్ఫేట్. దాన్ని ట్రిపుల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ అని కూడా అనొచ్చు. ట్రిపుల్ ఫాస్ఫేట్ ఆర్ ట్రిపుల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్. ఫోర్త్ వన్ ఫాస్ఫాటిక్ స్లాగ్ అంటారు. ఇందులో 1 and 3 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, కాల్షియం సూపర్ ఫాస్ఫేట్ అండ్ ట్రిపుల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం సూపర్ ఫాస్ఫేట్ ఆర్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ లైమ్. ఏంటి దాని కాంబినేషన్ ఏంటంటే కాల్షియం డైహైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేట్ ప్లస్ జిప్సమ్. ఈ కాంబినేషన్నే మన సూపర్ ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ లైమ్ అంటారు. కాల్షియం డైహైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేట్ ప్లస్ జిప్సమ్. జిప్సమ్ ఫార్ములా CaSO4 2H2O జిప్సమ్ అంటాం. ఇక్కడ 1/2 ఉందనుకోండి, హాఫ్ H2 ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అంటాం. సో జిప్సమ్ను బాగా హీట్ చేస్తే 200 degrees సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర హీట్ చేస్తే 120 degrees సెంటిగ్రేడ్ వేస్తే విల్ గెటింగ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. సో లివ్ ఇట్ అబౌట్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. నౌ ఇట్ ఈస్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ కాల్షియం డైహైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేట్ ప్లస్ జిప్సమ్ ఈజ్ కాల్డ్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ లైమ్. ఓకే, ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తుంటాం సూపర్ ఫాస్ఫేట్ ఆఫ్ లైమ్, రైట్? This is the ఇందులో సూపర్ ఫాస్ఫేట్ లైమ్ హ్యాస్ 16 to 20% ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్సైడ్ ఫామ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. అంటే ప్లాంట్కి కావాల్సిన ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్సైడ్ ఎంత పర్సెంట్ వస్తుంది? 16 to 20%.
ఇందాక నైట్రోజన్ ఫర్టిలైజర్లో 40% నైట్రోజన్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యూరియా. Here 20% of phosphorus pentoxide coming from phosphate super phosphate of lime. And now come to mixed fertilizers, NPK. NPK and nitrogen, phosphorus, potash fertilizer come. So the fertilizers containing NP and K is suitable adjusted proportions are known as NPK fertilizers. These are obtained by mixing nitrogenous, phosphatic and potash fertilizers in suitable proportions. Expression like 482 used for a mixed fertilizers indicates that it contains 4% of nitrogen, 8% of phosphorus pentoxide and 2% of potassium superoxide, K2O. In India, plants for the manufacture of fertilizers are established at, this one, Sindri, Trambe, Nangal, Rourkela, and Namrup, Assamlo, ivi prepare avutunnayi NPK fertilizers. So this is the general information about fertilizers, and these are the model questions. You see, the number of nitrogen to oxygen bond in N2O5 is another question. The number of nitrogen oxygen bonds in N2O5. Option A 3 4 5 6 అన్నాడు. Okay, NO bonds అన్నాడు. Whether it is double or single, I mentioned just they are asking nitrogen to oxygen bond. Okay, this is 1 2 3 4 5 6. So the right option is D. సో ఇలా మనం ఆన్సర్ అనేది మనం అటెంప్ట్ చేయాలి. ఓకేనా, ర్యాండమ్గా మనం చెక్ చేయడానికి కొన్ని పెట్టాను నేను. ఇన్ P4O10 ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ బాండెడ్ టు ఈచ్ ఫాస్ఫరస్ ఆటమ్ అని ఎస్టర్డే మనం చెప్పాం. ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్సైడ్, ఫాస్ఫరస్ ట్రైఆక్సైడ్. సో ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్సైడ్లో అరౌండ్ ఫాస్ఫరస్ ఎన్ని ఆక్సిజన్లు అకామిడేట్ అవుతాయి అంటే 4 అనేది ఇక్కడ ఆన్సర్. మనకు ఆల్రెడీ మనం ఎస్టర్డే మనం చూసాం, రైట్. HNO3 phosphorus pentoxide gives A plus B. What are the A and what are the B? So ఇందులో H metaphosphoric acid and nitrogen pentoxide అనేది ఫామ్ అవుతుంది. This is IIT model question in 2011. And hydride లో question, which of the following is the correct order of the increasing enthalpy of vaporization అన్నాడు క్వశ్చన్. ఎవరైతే గ్యాసెస్ ఉంటే ఈజీగా వేపర్ అవుతాయి. లిక్విడ్, అమోనియా ఇస్ ఎ లిక్విడ్, రిమైనింగ్ సాలిడ్స్, కాబట్టి లిక్విడ్ కమ్స్ ఫస్ట్. NH3, ASH3, the right answer is C. Next, N2O is isoelectronic with CO2 and N3 minus. Which is the structure of N2O? N2O isoelectronic and N2O containing how many electrons? The nitrogen low, so total electrons and same electrons. If you take valence electrons, the N2 low 5 plus 5 10 and oxygen low 16 electrons. You come to CO2. So carbon lo 4, oxygen lo 8, 6 plus 6 12 same unnai. But what about the geometry? CO2 linear structure, N3 also linear. But what about N2O? So this is the structure. NO N untunda, NO N, NNO na, NNO na. This is the structure NNO. Man already yesterday class lo chusam NNO. And the hybridization states of the central atom in PCl5. ఇందాక చూసాం మనం పెంటాహాలైడ్స్ లో PCl5 లో ద ఫాస్ఫరస్ హైబ్రిడైజేషన్ sp3d ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ sp3d sp3d2 sp3d2 sp3 అన్నాడు. సో ద రైట్ ఆన్సర్ sp3d. అండ్ ఇన్ ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ లో Cl P క్లోరిన్ ఫాస్ఫరస్ క్లోరిన్ బాండ్ యాంగిల్ సో 120 ఉంటుంది, 90 ఉంటుంది. ఇది ఇంపార్టెంట్, దిస్ వన్. అండ్ ద బాండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ అమోనియా, ఫాస్ఫీన్, ఆర్సిన్, స్టిబిన్ ఆర్ ఇన్ ద ఆర్డర్. సో నేను చెప్పాను ఎస్టర్డే మీకు బాండ్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ డిక్రీజెస్ అన్నాను. 107 నుంచి 92కు డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో సేమ్ ఆర్డర్ ఇక్కడ, రైట్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆప్షన్ డిలో ఉంది ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో ఇవన్నీ మీరు చూసారు. ఒక్కసారి మన థియరీ కనుక క్లారిటీ మనకు ఉంటే ఎలాంటి బిట్స్ అయినా ఈ రేంజ్లోనే మనకు వస్తాయి. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రీవియస్ ఐఐటి క్వశ్చన్స్. సో ఐఐటి అడ్వాన్స్ క్వశ్చన్స్. సో అన్నీ కూడా మీరు చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నేను చెప్తూనే ఉన్నాను, ఎస్టర్డే 2 days నుంచి చెప్తున్నాను, ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంటే బోరింగ్ అనేది రాకూడదు.
కాస్త కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి. దీనికి రావాలంటే ముందే చెప్పాను నేను, పీరియాడిక్ టేబుల్ నుంచి మొదలు పెడితే క్వాంటమ్ నెంబర్స్ నుంచి మనకు ఐడియా రావాలి. ఫస్ట్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ మీద కాన్సెప్ట్ రావాలి. నెక్స్ట్ పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటి మీద మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ రావాలి. నెక్స్ట్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు కెమికల్ బాండింగ్, అందులో హైబ్రిడైజేషన్ మీద కాన్సెప్ట్ రావాలి. ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ మీకు ఉంటే ఎస్ బ్లాక్, పి బ్లాక్, డి బ్లాక్, ఎఫ్ బ్లాక్, ఈ అన్ని బ్లాక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇండివిజువల్ గ్రూప్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కనుక తరువు కనుక ఉంటే యూ విల్ గెట్ డెఫినెట్లీ 10 to 15 క్వశ్చన్స్ మనకు వస్తాయి. ఇనర్ట్స్ దీనికి అడిషన్గా ఏంటి, కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ దీనికి లింక్ అప్ ఉంటుంది. సో కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ కనుక మనం ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇనార్గానిక్లో అవుట్ ఆఫ్ 33లో మీరు 30 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఇది కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో ఒక్కొక్క గ్రూప్ మీద కాన్సెప్ట్ మొత్తం నేను ఇందాక చెప్పాను, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ 4 ఉంటాయని చెప్పాను. 1 ఈజ్ హైడ్రేట్, సెకండ్ 1 ఈజ్ హాలైడ్, థర్డ్ 1 ఈజ్ ఆక్సైడ్, ఫోర్త్ 1 ఆక్సీ యాసిడ్. ఈ 4 కాన్సెప్ట్లలో హైబ్రిడేషన్ రావాలి, బాండ్ యాంగిల్ రావాలి, బాండ్ లెంత్ రావాలి. ఇవన్నీ ఎక్కడ వస్తాయి? కెమికల్ బాండింగ్లో వస్తాయి. ఎవ్రీ గ్రూప్ టాప్ టు బాటమ్ అంతా పీరియాడిక్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ కవర్ అవుతాయి. చూసారా? అంటే ఎవ్రీ లెసన్లో ప్రతి గ్రూప్లో మళ్ళీ ఆ 3 లెసన్స్ ఇక్కడ లింక్ అప్ అవుతుంటాయి. సో ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ టాపిక్లో మళ్ళీ ఇవన్నీ కోఆర్డినేట్ అవుతాయి. కాబట్టి ఒక్కసారి మీరు కాన్సెప్ట్ కనుక క్లారిటీ మీకు ఉంటే యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకేనా? నేను ఇప్పుడు థర్డ్లో కొంత పికప్ అయ్యాను. నవ్ కమ్ టు ఫోర్త్కి వచ్చాం. 4th to 5th ఫినిష్ చేసాం. నవ్ ఎంటర్ ఇన్ టు 6th. సేమ్ కాన్సెప్ట్, అదే కాన్సెప్ట్, బెస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ చేంజ్డ్ అంతే, రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్ అంతా సేమ్. ఓకే, ఒక్కసారి మనం యూ కమ్ టు 6th Aకి వద్దాం. 6th Aలో యు నో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ద 6th A గ్రూప్ జనరల్లీ వి కాల్డ్ చాల్కోజన్స్ అంటాం. ద 6th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెలూరియం, పొలోనియం. దీస్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. నేను ఏం చెప్పాను ఇమీడియట్లీ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అయిన తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్. అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్ ఏముంది ఇక్కడ? NS2 NP4. సో ద లాస్ట్ షెల్ only 2 the electrons are present in the 2 orbitals. One is s orbital, second one p orbital. The s containing 2 and p containing 4, NS2 NP4. So therefore the valence electrons, or total valence electrons are 6. 2 plus 4 6. For going to octet configuration, the required electrons are 2. ఇంకొక 2 దీనికి కావాలి. 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక వీటికి ఇస్తే 8 అవుతాయి. కాబట్టి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటుంది కనుక ఆల్ ఆర్ ఎగ్జిబిటింగ్ -2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. రిసీవ్ చేసుకుంటే మైనస్. ఓకే, ఇవి కనుక డొనేట్ కనుక చేస్తే లాస్ అవుతే కనుక పాజిటివ్, గెయిన్ అయితే కనుక మైనస్. సో ఇవి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కాబట్టి సో ద ఎలిమెంట్స్ కెన్ షోస్ -2 oxidation state. When it is possible, if you take small atomic size element like oxygen. Now you see these are the properties. Tells covalent radius, ionic radius, ionization potential, electronegativity. Yesterday we చెప్పా, the first highest electronegative element in the entire periodic table according to Pauling scale, fluorine అన్నాను 4.0. Next element oxygen 3.5. Next third one nitrogen 3.1. Fourth one chlorine 3.0. So these are the 4 highest electronegative element in the entire periodic table. So second highest oxygen, first highest fluorine అయితే second highest oxygen, third highest ఎవరు nitrogen. ఈ సీక్వెన్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ this is the Pauling electronegative values 3.5. So electronegativity decreases. And ionization potential value also decreases from top to bottom, and these are the melting point. This minus is indicated because the oxygen is a gaseous state, the remaining are solids. Boiling point is the oxygen gravity minus low, remaining solid, tellurium solid gravity exhibit show this shows highest values like ila values. Ionic radius one. Now come to the next one. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium anna. Atomicity. చెప్పాను yesterday. Atomicity అంటే the number of atoms associated. If you take oxygen, the stable form O2. 2 oxygen atoms combine together to form O2 molecule. The atomicity 2. You take sulfur, selenium, tellurium, the atomicity is 8 అంటారు. అందుకనే S8 అంటాము, Se8 Te8. Polonium is a single unit, so single atom is stable. That's why the atomicity is equal to 1.
So therefore, you remember oxygen atomicity 2, these three elements atomicity 8, and this one is 1. Next, metal, non-metal. Oxygen, sulfur, non-metal, and these are semi-metal, and this one is metal. Next, oxidation state. The common oxidation state -2, +2, +4, +6. 6 వరకు కూడా ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. 6 వరకు కూడా ఉన్నాయి. +6 ఆల్సో దే ఎగ్జిబిట్. మినిమం -2, నెక్స్ట్ +2, +4, +6. 4 types of oxidation state they are exhibiting. Next, allotropy. Oxygen 2 types of availability ఉంటుంది. One is O2, the second one O3. O2 ను ఆక్సిజన్ అంటాం, O3 ను ఓజోన్. So ozone and O2 both are allotropic forms of oxygen. You come to SE8 sulfur, exhibit 6 types of allotropes. Orthorhombic sulfur, monoclinic sulfur, purple sulfur, plastic sulfur, angel sulfur. ఇవన్నీ కూడా సల్ఫర్ యొక్క allotrope. Selenium, tellurium also gives different allotropic forms. So these are the allotropes. Now come to the first chemical compound. You know, that is hydrate. General formula H2M. ఎందుకు H2M? M is cis group element. The oxygen M valency +2, hydrogen valency -1 or -2 +1. ఏ తీసుకున్నా we are getting according to crisscross, we'll get MH2. MH2 అని రాయొచ్చు or H2M అని రాసుకోవచ్చు. So in place of M, you substituted the group elements, getting H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2Pu. H2O is a liquid and water. This is water. Due to hydrogen bonds, it is available water. This is gas, H2S gas, and remaining all are solids. Generally, the structure of H2M, the hydrate యొక్క structure comes the M having 6 valence electrons. Out of 6 2 lone pairs and 2 single electrons. These 2 electrons sharing with the 2 hydrogen atom form a 2 sigma bonds, and remaining 2 lone pairs are there. What about the hybridization here? 2 sigma, 2 lone pair, total 4. 4 means sp3 hybridization. But you know, the sp3 standard hybridization, the standard geometry, when it is sp3, the standard geometry is tetrahedral without lone pairs. But in this molecule having 2 lone pairs, according to Vesper theory, the geometry of this compound V shape or angular form. Okay, actually, ఈ లోన్ పేర్స్ రిపల్షన్స్ లేకుంటే ఇట్ ఇస్ టెట్రాహైడ్రల్ ఉండాలి, కానీ లోన్ పేర్స్ నాట్ విజిబుల్ ఇన్ ఫోటోగ్రఫీ. సో దట్స్ వై ద విజిబుల్ లైక్ వి షేప్ ఆర్ యాంగులర్ ఫామ్ అంటారు. సో ద బాండ్ మాలిక్యూల్ షేప్ ఈజ్ వి షేప్, హైబ్రిడేషన్ sp3, నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ 2, నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ బాండ్స్ 2. Okay, the bond angle, so if you take water molecule 104, but lone pair repulsions, due to lone pair bond pair repulsions, the bond angle decreases from water to H2PO. So water molecule having 104 to the last one exhibit 91 or 90. So therefore the bond angle values also decreases from top to bottom. Now you see, these are some properties of hydrates. H2O is a liquid. The enthalpy values -242 kilojoules, H2S -20, H2Se +81, Te +50, 154. You know, bond angle in Japan in the 104 degrees and 90 to 90 decreases from top to bottom. And these are the boiling point value due to intermolecular hydrogen bond. The water exhibit highest boiling point value, how much? 100 degrees centigrade. Okay, endukante because of hydrogen bond. You know, the hydrogen bonds are 2 types, intermolecular, intramolecular. Okay, so water low intermolecular hydrogen bond is there. That's why the water shows more boiling point value, that is 100 degrees centigrade. Now come to the next one, halides. cis group elements react with the halogen, gives halides. ఇందాక నేను చెప్పాను ఏంటంటే the halides cis group elements exhibit 4 types of oxidation state. One is +2, +4, +6 and -2 అని చెప్పారు. Same way here also you see
4 types of halides are produced. This is hexahalide, tetrahalide, dihalide, and monohalides. 2 to same 9. So monohalides, dihalides, tetrahalides, hexahalides. Right? So due to unavailability of d orbital, the oxygen form only dihalide and monohalides. OF2, Cl2O, Br2. This is O2F, just like H2O2 structure, similar with the hydrogen peroxide, open book shape structure, O2F2, right? And sulfur gives all type of halides. SF6, best example, hexahalide, SF6, SF4, SCl4, tetra, and di, and monohalide, S2Cl2, monode, sulfur dichloride, sulfur difluoride, sulfur monochloride, sulfur monofluoride, sulfur monobromide. This is sulfur dichloride, SCl2. This is mono. We can two cancel out sulfur monochloride anta. Right? And selenium, tellurium, polonium also, they produce different halides. So you come to the sulfur halides are very, very important. You see, for example, SF6, the hexahalide geometry, sp3d2 octahedral geometry. sp3d2 octahedral, right? And this one, sp3d, seesaw structure. And this is just like a V shape, angular form, and sp3. And this is open book shape, sp3 hybridization, just like H2O2 model, hydrogen peroxide. And these are the different other halides of cis-A group, but these are the only 4 types of halides are very, very important. And this one is the most important, S2Cl2. This one is used in the preparation of mustard gas. Mustard gas. First World War lo ee gas poisonous gas use chesaru. Iran, Iraq, mustard gas. S2Cl2. Okay. So S2Cl2 interact with ethylene chloride gives dichloro diethyl sulfide. So the mustard gas formula dichloro diethyl sulfide anta. So beta dash anta. Dichloro diethyl sulfide is called mustard gas. So mustard gas preparation ela untundante HS2Cl2 plus ethylene gas. Ethylene CH2 double bond CH2 plus SCl2 in the presence of delta gives dichloro diethyl sulfide is called mustard gas. We have to using where in First World War, మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఈ పాయిజనస్ గ్యాస్ యూజ్ చేశారు. ఇరాన్ కంట్రీ నేమ్, ఇరాన్ కంట్రీ దీన్ని ఫస్ట్ యూజ్ చేసింది. ఓకే, ఇలా మనం వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ హైబ్రిడ్ ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే హైబ్రిడైజేషన్స్ అండ్ జామెట్రీస్ ఇంపార్టెంట్. సో sp3d2, sp3d, sp3 ఓపెన్ బుక్ షేప్, సీసా అండ్ సీసా, వి షేప్ అండ్ ఆక్టాహెడ్రల్, ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Now come to this one is most important in entire cis-A group elements. cis-A group అన్నింటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒక్కటే. ఇందులోకి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా 1 క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. మనం రోజు డిఫరెంట్ ఆక్సైడ్స్ అన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఒక్కసారి ఓవరాల్గా మనం చూద్దాం. ఏంటి టైటిల్ ఏంటంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. దాన్ని ఏమంటాం? అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. Classification of entire chemistry is suitable anamata. So note down on paper. So classification of oxide based on the percentage of oxygen or availability of oxygen. So availability of oxygen base cheskoni entire chemistry lo asalu enni rakala oxide unnayo manam classification icharu ikkada. So basically there are 4 types. You remember carefully. The number 1 is normal oxide. Number 2 polyoxide. Number 3 suboxide. Yesterday మనం చెప్పాం suboxide అన్న. Number 4 mixed oxide. ఇది కూడా చెప్పాను yesterday. మనకు టాపిక్ లో 3rd group 4th 5th ఫ్యామిలీలో మనం డిస్కస్ చేసాం. మిక్స్డ్ ఆక్సైడ్, సబాక్సైడ్ అన్నీ వచ్చాయి. సో ద బేసికల్లీ we have to classify it into 5 category: normal, poly, sub, mixed. Polyoxide again 3 types మళ్ళీ: peroxide, సూపరాక్సైడ్, డయాక్సైడ్. ఇందులోకి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా 1 క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తాడు. ఎలా ఉంటాడు? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ డయాక్సైడ్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ సబాక్సైడ్,
Which of the following is a mixed oxide? Which of the following is a peroxide? Which of the following is a superoxide? ఇవి క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాడు. మరి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్లో ఫ్రేమ్ చేస్తాడు ఒక్కసారి నేను చెప్తాను చూడండి. నార్మల్ సింపుల్ ఆక్సైడ్, నార్మల్ ఆక్సైడ్ అంటారు. జనరల్లీ H2O, MgO ఇవన్నీ నార్మల్ ఆక్సైడ్ లిమిట్, దాంట్లో స్పెషాలిటీ ఏమీ లేదు. యూ కమ్ టు పాలీ. పాలీ అంటే మెనీ అన్నమాట. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ నెంబర్ ఇస్ మోర్. సో పెరాక్సైడ్, ద బెస్ట్ పెరాక్సైడ్, బెస్ట్ వన్ ఇస్ BaO2, Na2O2, H2O2 ఇవన్నీ పెరాక్సైడ్. దీంట్లో ఆక్సిజన్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దాన్ని పాలీ ఆక్సైడ్స్ అంటారు. మరి ఏ టైప్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఉంటాయి? యు టేక్ Na2O2 ఆర్ BaO2 ఆర్ H2O2లో స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటున్నాను అంటే ఇగో MO బాండ్, OO బాండ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు Na2O2 స్ట్రక్చర్ ఏంది? Na బాండ్, O బాండ్, O బాండ్, Na ఇలా ఉంటుంది. మరి అందులో ఏ టైప్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఉంటాయి? N అంటే ఏంది? M మెటల్ అన్నారు, సెంట్రల్ ఆటమ్. సో ఇందులో 2 టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్ ప్రెసెంట్ హియర్. వన్ ఈజ్ MO బాండ్, సెకండ్ వన్ OO బాండ్. దీన్ని పెరాక్సీ బాండ్ అంటారు. ఎనీ హైడ్రోజన్, ఎనీ పెరాక్సైడ్ కంటైనింగ్ OO బాండ్. OO బాండ్ అంటేనే పెరాక్సీ బాండ్ అంటారు. సో ఇలా 2 టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ పెరాక్సైడ్స్. ఇది అడిగాడు క్వశ్చన్లో. పెరాక్సైడ్లలో ఏ టైప్ బాండ్ ఉంటుంది? MO బాండ్ ఉంటుంది, OO బాండ్ ఉంటుంది. మరి వాట్ అబౌట్ ద అయాన్? ఇలా నెగిటివ్ అయాన్ ఎవరు? ఇక్కడ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ ఛార్జ్ ఎలా ఉంటుంది? O2-2. ఇక సోడియం +1, 2 సోడియంస్ ఉన్నాయి, O2-2. బేరియం +2, O2-2. సో ద పెరాక్సైడ్ కంటైనింగ్ O2-2 అయాన్. ద ఆనయాన్ ఈజ్ O2-2. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. పెరాక్సైడ్కి ఎగ్జాంపుల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎగ్జాంపుల్తో వాళ్ళు ఉండే బాండ్స్ టైప్స్ ఆఫ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ ప్రజెంట్ మళ్ళీ స్ట్రక్చర్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ ఆనయాన్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ సూపర్ ఆక్సైడ్. మనం పొటాషియం సూపర్ ఆక్సైడ్ అంటాం ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో, ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్. KO2, CSO2, రైట్. మరి పొటాషియం సూపర్ ఆక్సైడ్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఉంటాయి స్ట్రక్చర్లో? కనుక KO2 స్ట్రక్చర్ కనుక డ్రా చేస్తే 2 టైప్స్ ఆఫ్, అందులో OO బాండ్ ఉంటుంది, ఈ MO బాండ్ ఉంటుంది, రైట్. ఇందులో ఆనయాన్ ఈజ్ O2-1. ఇందాక బిఫోర్ వన్ O2-2, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పెరాక్సైడ్, అండ్ O2-1 ఈజ్ కాల్డ్ సూపర్ ఆక్సైడ్. ఈ అయాన్స్ ఉంటే సూపర్ ఆక్సైడ్, O2-2 ఉంటే పెరాక్సైడ్. ఓకే, రైట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ డయాక్సైడ్, CO2. C డబుల్ బాండ్ O అంటాం. ఏ బాండ్ ఉంటుంది? MO బాండ్. సికి O కంటే C అంటే M అనుకుందాం, MO బాండ్. ఎటువంటి లెఫ్ట్ అయిన MO బాండే ఉంటుంది, రైట్ MO ఉంటుంది. కాబట్టి జనరల్లీ MO బాండ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ హియర్. బట్ ఇన్ దిస్ ఆక్సైడ్ ద ఆక్సిజన్ హ్యావింగ్ O-2 అయాన్ ఉంటుంది. ఓకే, O-2. సో ఇవి పాలీ ఆక్సైడ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యూ కమ్ టు సబాక్సైడ్. ఎస్టర్డే ఐ టోల్డ్ యూ C3O2 కార్బన్ సబాక్సైడ్. లాఫింగ్ గ్యాస్ N2O, ఇట్ ఈస్ ఏ న్యూట్రల్ ఆక్సైడ్ అని చెప్పాను. N2O లాఫింగ్ గ్యాస్. ఈ రెండు కూడా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సబాక్సైడ్. అంటే ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సబాక్సైడ్. ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలీ. If the oxide having less oxygen percentage, they are called suboxide. If the oxide having more percentage of oxygen, that is called poly. So now come to suboxide. The best examples are C3O2 and N2O, right? You can draw the structure C3O2 or N2O. You have 2 types of bond present in the structure. Well, that is MM bond. ఇందాక నేను N2O స్ట్రక్చర్ మనం ఇందాక మోడల్ క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ చేశాం. NNO అనే స్ట్రక్చర్ ఉంటే, లీనియర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే, NN అంటే MM అండ్ NO అంటే MO. అంటే ఇన్ దిస్ కాంపౌండ్, ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ద కాంపౌండ్స్ ఆర్ కంటైనింగ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్. వన్ ఈజ్ MM బాండ్ అండ్ సెకండ్ వన్ MO బాండ్. ఇది సబ్ ఆక్సైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ మిక్స్డ్ ఆక్సైడ్, ఇఫ్ ద ఆక్సైడ్ హ్యావింగ్ 2 ఆక్సైడ్ కాంబినేషన్, 2 ఆక్సైడ్ మిక్సింగ్ అనుకోండి, ఒకే ఆక్సైడ్ లాగా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మిక్స్డ్ ఆక్సైడ్ అంటారు. Pb3O4, it is a mineral, red lead anta, Pb3O4. This oxide containing 2 suboxides, 2 suboxides untai andulo, rendu unnai. It is a mix, it is a combination of 2 oxides. One is PbO and second one PbO2. PbO2. Second one Fe3O4. ఇందులో FeO ఉంటుంది, Fe2O3. యూ రిమెంబర్ ఇక్కడ FeOలో ఐరన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +2,
Fe2O3 లో iron oxide state +3. This is ferrous oxide antar, this one is ferric oxide. Ferrous oxide and ferric oxide, the mixture of ferrous and ferric oxide gives Fe3O4. Right, very important. Pb3O4 and Fe3O4. So two oxides are there. And the next classification, the second classification, it is also most important. The first one classification based on the availability of oxygen base చేసుకొని చెప్పారు. ఇక్కడ ఏంటంటే based on the behavior of oxide or property, chemical properties of oxide. Okay, chemical property తో కానీ దాని బిహేవియర్ నేచర్ని బట్టి కానీ the oxides you can classify it into 4 types. 4 types. So they are acidic oxide, basic oxide, amphoteric oxide, and neutral oxide. ఇందాకనేమో the before one you see total 6 oxides, 7 ఉన్నాయి. Normal, peroxide, superoxide, dioxide, suboxide, mix 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now here 4 oxides: acidic oxide, basic oxide, amphoteric oxide, neutral oxide. Acidic oxide, you know the periodic table, the P block elements. P block element group of elements oxides. You see the P block element: sulfur, nitrogen, phosphorus, chlorine, boron, okay, silicon. All are gives acidic oxides. Sulfur dioxide. So acidic oxide means these oxides when dissolved in water they produce acids. Acid produce they are called acidic oxide. The nature of this oxide is acidic nature. The pH value is below 7. ఇవన్నీ P block form చేసే oxides. Basic, first year, second year group oxides. First year, second year alkali metal, alkaline earth metal, sodium, magnesium, potassium, calcium. ఆ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఆక్సైడ్స్ కూడా దే ఆర్ ఎగ్జిబిటింగ్ బేసిక్ నేచర్. pH వాల్యూ మోర్ దాన్ 7. వాటిని బేసిక్ ఆక్సైడ్ అంటారు. యూ రిమెంబర్ S block elements oxides nature is basic nature. P block elements oxides nature is acidic nature. So you come to S block to P block via D block, the basic nature decreases, acidic nature will be increases. అందుకనే పీరియాడిక్ టేబుల్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా బేసిక్ నేచర్ ఉంటాయి, రైట్ సైడ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఎసిడిక్ నేచర్ ఉంటాయి. The highest basic nature element is first year group elements. The highest acidic nature of elements are 7th year group halogens. అందుకనే first year versus 7th year. First year means sodium and versus sodium. For example, first year versus 7th year gives ionic compound. ఎందుకంటే highest positive, highest negative getting salts అనేది మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతాయి. So these are basic oxide. And now one amphoteric oxide. అంటే డ్యూయల్ నేచర్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్ ఎగ్జిబిటింగ్ ఎసిడిక్ నేచర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బేసిక్ నేచర్. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ జింక్ ఆక్సైడ్, అల్యూమినియం ఆక్సైడ్. జింక్ ఆక్సైడ్ ఇంటరాక్ట్ విత్ HCl తోని ఫామ్ అవుతుంది. జింక్ క్లోరైడ్, జింక్ కాంపౌండ్ సాల్ట్ ఫామ్, జింక్ క్లోరైడ్ సాల్ట్ ఫామ్ చేస్తుంది. సేమ్ జింక్ ఆక్సైడ్ రియాక్ట్ విత్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, సోడియం జింకేట్ సాల్ట్ ఫామ్ చేస్తుంది. యూ రిమెంబర్, యూ సీ సేమ్ జింక్ ఆక్సైడ్ రియాక్ట్ విత్ HCl గివ్స్ జింక్ క్లోరైడ్ salt. The same zinc oxide react with sodium hydroxide gives sodium zincate. It is a salt. So first reaction, the zinc oxide acting as a base. In the second reaction, zinc oxide acting as a acid. So the nature is a dual nature. That's why this type of oxides are belongs to amphoteric oxides. You come to neutral, the pH exactly value 7. These type of oxides do not show acidic nature or basic nature. They are neutral oxide. In entire periodic table, only few oxides are nature is neutral oxides. That is N2O, NO. Both are belongs to nitrogen family, nitrogen oxides, laughing gas, nitric oxide, and another carbon family, CO, carbon monoxide. These 3 oxides are belongs to neutral oxides, right? So these are the classification of oxide. It is applicable in entire periodic table elements oxides. మీరు ఎక్కడైనా మీరు అప్లై చేయండి ఈ క్లాసిఫికేషన్ మనం పని. టోటల్ ఆక్సైడ్స్ 10 ఆక్సైడ్స్. బిఫోర్ క్లాసిఫికేషన్ 6 and this classification 4. 4 plus 6 total 10.
ఈ 10 మీరు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. ఖచ్చితంగా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. రైట్ నౌ యు కమ్ టు ఆక్సైడ్స్. ఇందాక ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు చెప్పాను. ఇప్పుడు మనం 6th గ్రూప్లోకి వచ్చాం, ఆక్సైడ్స్కి వచ్చాం. డయాక్సైడ్ అండ్ ట్రయాక్సైడ్. రైట్, డయాక్సైడ్ అండ్ ట్రయాక్సైడ్. డయాక్సైడ్ ఫార్ములా MO2 MO3. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ SO2 SO3 ఇలా రాసి. ఆక్సైడ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ MO2 sp2 V shape and trioxide sp2, but there is no lone pairs. Trigonal planar. This is angular form or V shape because of one lone pair is there. 2 sigma 2 pi, one lone pair. 3 sigma 3 pi bond, there is no lone pair. Both are having sp2 but geometry is V shape. Here geometry is trigonal planar. Both are acidic oxides. SO2 dissolve in water, they produce sulfurous acid. SO3 dissolve in water, they produce sulfuric acid. That means dioxide gives us acid, trioxide gives ic acid. Say just like nitrogen lo మనం చెప్పాం అలా. So this is a SO2 SO3. And now come to oxy acids of sulfur. So these are the sulfur oxy acids. Sulfurous, sulfuric, thiosulfurous, peroxy. This is very important. Peroxy monosulfur, Carros acid and Marshall acid, H2S2O8. Even Malin ikkada. This is the actually classification. Right, H2SO3. It is a dibasic acid, H2SO3. Sulfur valency 4. Right? Sound on the sulfurous and a sound of sulfurous. Pyrosulfurous acid. It is a dibasic acid. The number of SO bonds 1 year, the number of SO bonds 3 year, and SS bond also present here. SOH, SO, SS. 3 types of bond present here. But the sulfur, terminal sulfur, 1 sulfur exhibiting +4 and 1 sulfur exhibiting +3. The average 5 + 3, 8, 8 by 2, 4. The sulfur average oxidation state +4, but individual sulfur exhibiting +5 and +3, but average is +4. And sulfuric acid series, sulfuric. This is sulfuric acid. Generally we call the king of the chemical or chamber acid. Very important, the strongest acid, this one, sulfuric acid. The oxidation state of sulfur +6. It is a dibasic acid and 2 types of bond present here, SO bond, SOH bond there. And thiosulfuric acid. Here SS bond present here, SOH bond, SO, SS, SOH. 3 types of bond present here. And here also 1 sulfur exhibiting 4 and 1 sulfur exhibiting -2. Right? And pyrosulfuric acid, H2S2O7, the bridge bond present here, SOS bridge bond present here. Generally this acid we call oleum or fuming sulfuric acid. Another name is fuming sulfuric acid or oleum. This acid containing SOS bond, but the sulfur hybridization sp3, but the average sulfur oxidation state +6. Here also new bond, SOS bond present here, SO double bond O bond, SOH bond also there. And dithionic acid, here also SS bond present here, and polythionic acid and peroxy. These 2 acids are most important. Peroxy monosulfuric acid, peroxy bond present here. This acid generally we called Carros acid. And second one, peroxy disulfuric acid, generally we called Marshall acid. And this one also having peroxy bond, OO bond present here, and S double bond O bond present here, SOH bond present here. The average sulfur oxidation state +6. And every sulfur exhibit sp3 hybridization. So this is the structural information about the oxy acids of sulfur. These are total 10 oxy acids there. So out of the 10, the sulfuric acid is the most important. Now you see the properties of sulfuric acid. So the first main property sulfuric acid, yesterday I told you the sulfuric acid we have to using for dehydration agent. Dehydration, removal of water తీయడానికి దీన్ని ఎక్కువగా it is acting as a best dehydration agent అంటారు. Right? You see many organic reactions
ఆల్కహాల్స్ లో అన్నిట్లో కూడా సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ద సల్ఫ్యూరిక్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ రియాక్ట్ విత్ H2SO4 గివ్స్ డైఇథైల్ ఈథర్. ఓకే, ఇందులో వాటర్ తీసేస్తే డైఇథైల్ ఈథర్ ఫార్మ్. 2 moles of ethyl alcohol undergoes removal of in presence of H2SO4 undergoes dehydration gives diethyl ether. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్. ఇక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ యూ సీ, దిస్ ఈజ్ షుగర్, సుక్రోజ్, రైట్? సుక్రోజ్ ఇన్ presence of concentrated H2SO4 gives carbon. ఓకే, షుగర్లో మొత్తం సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కనిపిస్తే రిమూవల్ ఆఫ్ 11 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ రిమూవ్ అవుతాయి. లాస్ట్కి ఏముంటుంది? దీన్ని షుగర్ బ్లాక్ అంటారు. చక్కెర బొగ్గు, షుగర్ బ్లాక్. ఓకే, సో షుగర్ని కనుక సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ డ్రాప్ వేస్తే కనుక స్పాచ్లో కనుక తీసుకొని ఒక 1 డ్రాప్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేస్తే టోటల్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎవాపరేట్ అయిపోయి ఆ స్పాచ్లో మీద ఏముంటుంది? బ్లాక్ యాష్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ 12C. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కార్బన్ బ్లాక్, షుగర్ బ్లాక్ అంటారు. You take glucose or fructose, same 6C plus water molecules are evaporated. You take oxalic acid, you take formic acid, whatever it may be, any compounds in presence of sulfuric acid undergoes dehydration, gives byproducts are formed. So these are all the example for dehydration reactions of sulfuric acid. So therefore, these are the uses, the application of sulfuric acid. The largest use in the converting the calcium phosphate into superphosphate lime. Yesterday మనం ఇందాక చూసాం superphosphate of lime లో the key role is chamber acid. Chamber acid nothing but sulfuric acid. And fatty acids are sulfonated to make it detergents లో యూజ్ చేస్తారు. And pickling in the removal of oxides and scale from the surface of metals. And H2SO4 has an important electrochemical. Use the electrolyte in the lead storage batteries. మన బ్యాటరీలలో యూజ్ చేసే యాసిడ్ కూడా this one H2SO4. H2SO4 ని జనరల్లీ we called chamber acid అని కూడా అంటారు. కింగ్ ఆఫ్ ది కెమికల్ ఆర్ chamber acid అని కూడా, ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియోల్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఆయిల్ ఆఫ్ విట్రియోల్ అనే నేమ్ కూడా దీనికి ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ sixth A group. Mark the compounds which gives carbon with concentrated H. ఇందాకనే చూసాం సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కనుక ఈ కాంపౌండ్ లో ఏ కాంపౌండ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అయితే కార్బన్ ఫామ్ చేస్తుంది, సి ఫామ్ చేస్తుంది అంటే ఫార్మిక్ యాసిడ్, సక్సినిక్ యాసిడ్, ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ అండ్ షుగర్. ఇందాక చూసే ఆన్సర్ చూడండి, దిస్ ఈజ్ షుగర్. ఎస్, సి. యూ టేక్ ఆక్సాలిక్ యాసిడ్ COCO2, యూ టేక్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ CO. బట్ ఈ రెండు కాంపౌండ్స్ లోనే సి ఫామ్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ షుగర్. డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, రైట్? అండ్ ఓజోన్, ద ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ ఓజోన్ అండ్ బ్లీచింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ SO2 అండ్ కారోస్ యాసిడ్. ఇందాక చెప్పాను మార్షల్ యాసిడ్ అండ్ కారోస్. కారోస్ యాసిడ్ ఫార్ములా H2SO5, మార్షల్ యాసిడ్ H2S2O8. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ మార్షల్ యాసిడ్ అంటాడు. అలా 4 ఫార్ములాస్ ఇస్తాడు. సో ఇలా మనం ఆన్సర్ అటెంప్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మనకు ఇలా, అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ SS లింకేజ్. ఇది ప్రీవియస్ IIT క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ SS లింకేజ్. దేంట్లో SS లింకేజ్ లేదంటే ఎంత స్ట్రక్చర్స్ మీద పూర్తి అవేర్నెస్ ఉంటేనే మీరు ఆన్సర్ చేస్తాం. అందుకని ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ మీకు చూపించాను నేను. సో SS లింకేజ్లో S2O8-2 ఇందాక స్ట్రక్చర్స్ ఇచ్చాను, ఒక్కసారి చూడండి. దిస్ వన్, దిస్ ఈస్ S2O8-2 అంటారు. దెన్ ద ఆనయాన్ ఈజ్ S2O8-2. ఈ స్ట్రక్చర్లో SS డైరెక్ట్ లేదు. కనెక్టింగ్ లింక్ మధ్యలో ఏముంది? OO పెరాక్సీ బాండ్ ఉంటుంది, SS లేదు. SS బాండ్ ఓన్లీ ఇక్కడ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ SS. ఇందులో లేదు కాబట్టి సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ దిస్ వన్. Which of the following does not have SS linkage? The first one. Okay. So Marshall acid anion S2O8-2 lo there is no SS bond. Okay. Among H2O, H2S, H2SC, H2TE and one with the highest boiling point. In the table చూపించాను. Due to intramolecular hydrogen bond, the water boiling point more compared to the other hydrates, the H2O. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఇచ్చాడు H2O because hydrogen bonding. Right? Next, in OF2 molecule, the total number of bond pair and lone pair of the electron present on respectively అన్నాడు. Very important.
the number, the OF2 molecule, the total number of bond pair and lone pair of the electron present. In yesterday మీకు చెప్పాను nitrogen compounds లో ప్రాక్టీస్ చేయించాను. So on oxygen and fluorine, how many lone pairs, how many bond pairs? Okay, OF2 just like H2O model లో ఉంటుంది, V shape. రెండే సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 2 bonds pair, రిమైనింగ్ లోన్ పేర్స్. ఆక్సిజన్ పైన లోన్ పేర్ చూడాలి, ఫ్లోరిన్ పైన చూడాలి. సో OF2 ఇది ఒక క్వశ్చన్. And which of the following has p pi d pi bonding? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. p pi d pi overlapping of orbitals. సో ఇది కూడా మనం ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద మోడల్ క్వశ్చన్స్. అండ్ నౌ ద నెక్స్ట్ వన్, ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ 7th A. ఒక్కసారి చాలా సింపుల్ టాపిక్ ఇది, ఫాస్ట్ కంప్లీట్ చేద్దాం. రిమైనింగ్ ఉంటే ఫర్దర్ మళ్ళీ చూద్దాం. ఒక్కసారి బ్రీఫ్గా మీకు ఐడియా, చాలా ఈజియెస్ట్ టాపిక్, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఒకసారి చూద్దాం. So 7th A group elements. The 7th A group element generally we called halogens. They are halogens: fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. Right? మీకు ఏం తెలియాలి నాన్న అంటే, గ్రూప్ ఎలిమెంట్ చూడంగానే వాటి యొక్క క్యారెక్టర్స్ కొన్ని మీకు రావాలి. ఏంటి ఇక్కడ? ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, అటమాసిటీ. సో ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, the first 4 elements generally we called halogens, denoted by X. The 4 elements are belongs to diatomic molecules. Atomicity is 2. అందుకనే F2 అంటాం, Cl2 అంటాం, Br2 అంటాం, I2 అంటాం. సో ఓవరాల్గా X2 diatomic molecules. Astatine is a monoatomic atom. A single atomలోనే స్టేబుల్గా ఉంటుంది. బట్ ద ఫస్ట్ 4 elements are diatomic స్టేట్లో స్టేబుల్గా ఉంటుంది. All are non-metals. First 4 are non-metals. Astatine ku metallic nature ఉంటుంది. They are non-metals. Fluorine is a gas. Chlorine is a gas. Bromine is a liquid. Iodine is a solid. So first 2 elements are gases. Bromine is a liquid and iodine is a solid. In entire periodic table, only 2 elements are available in liquid states. ఒకటి mercury, second one bromine. Mercury belongs to D block element, that is metal, liquid metal antaru. But bromine is a non-metal, it is a liquid. So liquid metal mercury, liquid non-metal bromine. Only these 2 elements are available in the liquid state in entire periodic table. Iodine is a solid. Astatine also, they exhibiting radioactivity at the limit. మనం ఫస్ట్ 4 ఇటుకే కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం. Now come to the general electron configuration. You know, ns2 np5. మనం ఎలా థర్డ్ ఇయర్ చూస్తున్నాం, ns2 np1 నుంచి కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ns2 np5 వరకు వచ్చాం. సో ద వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 7. ఫర్ గోయింగ్ టు ఆక్టేట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఓన్లీ ఒకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఒకటి ఇస్తే చాలు, దే ఆర్ స్టేబుల్, దే బికమ్ స్టేబుల్. సో దట్స్ వై these elements are exhibiting -1 oxidation state. అందుకని మీరు ఫ్లోరిన్ చూడండి, ఫ్లోరిన్ F-1 అంటాం. They required only 1 electron for going to nearest neon configuration. So they are already having 7 electrons. They required only 1 electron. That's why the 7th A group elements shows -1 oxidation. That is common oxidation state. Based on the availability of d orbitals, the other elements except fluorine, the remaining elements, they shows not only -1, they shows +1, +3, +5, +7 oxidation state. The maximum +7, minimum -1. Right? Fluorine matram always +1 because of it is a small atom, non-availability of d orbitals. That's why it can show only -1. But the remaining fluorine, bromine, iodine having vacant d orbitals, they shows -1 with addition with +1, +3, +7, +5, +7 also. These are the, you see the general character. FClBr I2 denoted by X, halogen. And they are exhibiting colors. Fluorine exhibit yellow color, chlorine shows yellow green, bromine reddish brown, iodine violet color. ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ కలర్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బికాస్ ఆఫ్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రజెంట్ here, odd electron presence here, that's why they shows
Colors yellow, yellow green, reddish brown, and violet. Oxidation state -1, +1, +3, +5, +7. You come to the next points, you see the ionization or rate of hydration energies or electron affinity. The first ionization, so fluorine, chlorine, bromine, iodine, and electron affinity, right? You see the highest electron affinity, chlorine. This one is most important. First highest electron affinity, most in the periodic table, the highest, the which element exhibit highest electron affinity, that is chlorine. The chlorine belongs to halogen. So this is evidence. Electron affinity values in kilojoules, and these are the heat of hydration values also there. And the melting and boiling points. Right? Iodine is so available in solid, that's why they shows the highest 114 melting point. But fluorine and chlorines are minus value because of they are gases. And bromine is a liquid, that's why they shows -7. And boiling point also there. And these are the bond energy and bond length of X2. The all are diatomic molecules. In between fluorine, fluorine, in between chlorine, chlorine, bond cleavage energy or bond formation energy, dissociation or formation. You see here 126. Actually, ikkada fluorine ekkuvaga undali because of small size. The bond nucleus attractions ekkuvaga untayi. Kabatti dissociate cheyalante we have to provide more energy ivvali. Actually, annitikante out of the 4, the fluorine shows more values undali. But ikkada emoutundi experimentally, theoretically fluorine, but experimentally fluorine is taggindi due to the reason. In between fluorine, lone pair repulsions ఉంటాయి. Around the fluorine 3 lone pairs, another fluorine having 3 lone pairs. So 2 atoms nearest size, atomic size తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి between lone pair repulsions తో the natural గా FF bond weaken అవుతుంది. So weaken కావడంతో ultimately the bond dissociation energy కూడా decrease అవుతుంది. That's why the F2 shows 126 kilojoules. Right? You come to chlorine 210 and bromine 158 and iodine 118. So out of the 4, and the chlorine halogen have exhibit highest bond energy or bond dissociation energy value, that is 210. Very important this one, dissociation energy. The chlorine exhibit highest value. And these are the some properties of hydrates. These are the 7th year group hydrates. The 7th year group elements X interact with hydrogen gives HX formula of hydrates. In place of X, you have to substitute fluorine, chlorine, bromine, iodine. We're getting HF, HCl, HBr, HA. These are the 4 hydrates of halogens. So HF is available as a liquid due to formation of intermolecular hydrogen bond, and this HF, it is a gas, and HBr, HA. So these are the melting point values and boiling point values, density, and acidic nature, and the composition of azeotropic mixture. So these are all the some physical properties of hydrates. And you see the structure of hydrates. This is a common structure, HX. X is a halogen, and one single bond present here, sigma bond, and around X 3 lone pairs are there. Therefore, the hybridization 1 sigma and 3 lone pairs, total 4. 4 means sp3 hybridization. When the sp3, the standard geometry is a tetrahedral when it is possible without a lone pair. But this molecule having 3 lone pairs, that's why the geometry is linear. So sp3 lo 4 geometries untai. Without a lone pair, tetrahedral. With 1 lone pair, pyramidal. With 2 lone pairs, V shape or angular form. With 3 lone pairs, linear, just like HX. So all hydrates of halogens are exhibit linear geometry and sp3 hybridization. Around central atom, 1 sigma and 3 lone pairs are there. This is the information about hydrates. Out of the 4, the HF is available as a liquid due to formation of hydrogen bonding. Right? You come to oxides. So oxides table kuda undi okasari chuddam. This is oxides structure. Oxides.
Fluorine gives OF2, O2F2. Chlorine gives 4 types of oxides, Cl2O, ClO2, Cl2O6 and Cl2O7. Then ఏమంటారంటే you remember the normal ఏమంటారు CO2 carbon dioxide అంటాం, sulfur dioxide అంటాం, right? You remember కార్బన్ ఎప్పుడైనా ఎలా ఉంటున్నానంటే మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్కి సఫిక్స్లో సౌండ్ వస్తుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆక్సైడ్ అంటే కార్బన్ ఆక్సిజన్లో విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ? ఆక్సిజన్. కాబట్టి లాస్ట్ సౌండ్ ఏం రావాలి? మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ సౌండ్ రావాలి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్. Whereas you come to OF2, what is the chemical name of OF2? Fluorine monoxide అన్నది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ బిట్వీన్ O and F, ఫ్లోరిన్ ఎగ్జిబిట్ హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ కంపారిటివ్లీ ఆక్సిజన్. ఫ్లోరిన్ లేనంత వరకు ఏమవుతుంది? ఆక్సిజన్ ఎగ్జిబిట్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. అన్ని ఎలిమెంట్స్ కంటే ఆక్సిజన్కి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు? ఫ్లోరిన్ లేనంత వరకే. పక్కన ఫ్లోరిన్ ఉందనుకోండి, విచ్ వన్ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్? ఈవెన్ ఫ్లోరిన్ ఆక్సిజన్ కంటే ఫ్లోరిన్ ఎక్కువ. కాబట్టి దాని నేమ్ ఏం రావాలి లాస్ట్కి? ఆ సఫిక్స్ సౌండ్ ఫ్లోరిన్ రావాలి. కాబట్టి ఈ కాంపౌండ్ నేమ్ ఏంటంటే నాట్ ఫ్లోరిన్ మోనాక్సైడ్, ఆక్సీ డైఫ్లోరైడ్ అంటారు. ఆక్సీ డైఫ్లోరైడ్. ఈ కాంపౌండ్ పేరు ఏంటంటే డయాక్సీ డైఫ్లోరైడ్. ఆక్సీ డైఫ్లోరైడ్, డయాక్సీ డైఫ్లోరైడ్. సో లాస్ట్ సౌండ్ ఏమొస్తుంది? ఫ్లోరిన్ సౌండ్ రావాలి. వై ఫ్లోరిన్ సౌండ్? లాస్ట్ వన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. ఏదైతే మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఉంటుందో దానికి సఫిక్స్ సౌండ్ రావాలి. కాబట్టి ఆక్సీ డైఫ్లోరైడ్, డయాక్సీ డైఫ్లోరైడ్. Oxy difluoride geometry like this, V shape, just like water molecule, sp3 V shape. This is open book shape, H2O2 geometry. And this is the chlorine monoxide, chlorine dioxide, chlorine hexoxide, chlorine heptoxide. 4 oxygens. All are acidic oxides. All oxides when dissolved in water, they produce acids. So this one is hypochlorous acid form చేస్తుంది, chlorous acid, chloric acid, perchloric acid produces. So all are acidic acids. Structures కూడా ClO2, this one. ఇది ఒకసారి అడిగాడు, బాండ్ యాంగిల్ కూడా అడిగాడు. హౌ మచ్ బాండ్ యాంగిల్? OClO బాండ్. సో 118 degrees. This is Cl2O7 connecting link bridge bond present here. The bridge angle 118.36 minutes. Okay, sp3 hybridization, sp3 hybridization, and geometry 118 degrees 36 minutes. So this is the structure of Cl2O7. And this is structure of ClO2, the bond angle. Here also one bond is there, 3 electron bond. Just like I told you yesterday, nitric oxide lo 3 electron bond anta. Here also same, 3 electron bond present here. Normal bond containing 2 electrons, but this bond containing 3 electrons. Okay. And iodine also form I2O5 and I2O7. Also iodine pentoxide, iodine heptoxide also there. So these are the classification of oxides of halogens. And this is a diagram chart. You see the fluorine, fluorides and oxides, bromides and iodides like this. And this one is oxyacids of halogen. Generally, oxyacid, 4 types of oxyacids. This is hypohalous acid. This is halous acid, halic acid, ferralic acid. Ferralic, halic, ick sound రావాలి. Halic, ferralic, halous, hypohalous. రెండేమో అస్ సౌండ్, రిమైనింగ్ 2 ఏమో ఇక్ సౌండ్. ఓకే, దీనికి క్లోరిన్ కనుక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ క్లోరిన్, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ది ఎక్స్, HOCl, hypochlorous acid, chloric acid, chlorous acid, hypochlorous, chlorous, chloric and perchloric acid. So 4 acid, hypofluorous acid, hypobromous acid, hypoiodous acid, chloric acid, bromic acid, iodic acid, perchloric acid, perbromic acid, periodic acid. So these are the 4 oxyacids are there about the halogens. Now come to oxyacids of chlorine. Manaku syllabus lo undi chlorine. The chlorine form 4 types of oxyacids. In these oxyacids, the chlorine is present. All oxyacids, the chlorine exhibit sp3 hybridization. You remember, sp3 hybridization untundi. Based on geometry is different, but sp3 hybridization. And the name of the anion is in the anion. After removal of H+, the remaining anion ClO-, the ClO- name is
hypochlorite ion, chlorate ion, chlorate ion, perchlorate ion, ClO4 minus. When after removal of H plus, the remaining ClO4 minus is called perchlorate ion. So the perchloric acid gives perchlorate ion. So chloric acid, when removal of H plus gives chlorate ion, the formula is ClO3 minus, like this. So this is the information about oxy acids of chlorine. And these are the structures of oxy acid of chlorine. Very important. So structures. So you see, these are the structures. First one, hypochlorous acid, chlorous acid, chloric acid, perchloric acid. All are sp3 hybridization. All are sp3, 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 sp3. But you see, the number of lone pairs 3, the number of sigma bond 1. Lone pairs 2, sigma bond 2. Lone pairs 1, sigma bond 3. Lone pairs 0, lone pairs, all are sigma bond. So therefore, sp3 geometry, but this geometry, the sp3 hybridization, the geometry is linear. Here sp3 geometry V shape. sp3 hybridization, the geometry is pyramidal. sp3 hybridization geometry is a tetrahedral. So this one is a tetrahedral, pyramidal, V shape or angular form, linear. But the hybridization is same. So based on the lone pair, the geometry changed from tetrahedral to linear. So this is anion structures, hypochlorate anion and chlorate and chlorate and perchlorate. And the strength, which of the following is a higher strong acid out of the 4 acids? The first one is hypochloric acid, is a powerful acid compared to out of the 4. This is acidic strength increases from HOCl to HClO4. The final one is, this one is strongest acid. So the remaining, next class I will discuss. Right. Ramesh sir? Hello? 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 Sir, okay. And this one, oxy acids of iodine. You know, these are the oxy acids of iodine. It tells in the same, just like chlorous acid. But this one is most important. They are called interhalogens. Syllabus lo chusaru, చాలా very important, interhalogens. So each halogen can be combined with other halogen to form a several compounds. These are known as interhalogens. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందాక నేను చూసాను హాలైడ్స్ అంటే ద గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ రియాక్ట్ విత్ హాలోజన్ గివ్స్ హాలైడ్స్ అన్నాం, హాలోజన్స్ అన్నాం, డిఫరెంట్ హాలోజన్స్ ఆర్ దేర్. బట్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్ ఇవే హాలోజన్స్ విత్ ఇన్ ద హాలోజన్ హాలోజన్ కాంబినేషన్ తో కనుక కంబైండ్ అయితే దే గివ్స్ ఇంటర్ హాలోజన్స్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, యూ సీ ద ఈచ్ హాలోజన్ కెన్ బి కంబైన్డ్ విత్ అదర్ హాలోజన్ టు ఫార్మ్ సెవరల్ కాంపౌండ్స్. దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఇంటర్ హాలోజన్స్. Basically the interhalogens are 4 types. Very, very important. A damn sure we are expecting one question from interhalogens. ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఇప్పుడు నేను చూస్తాను, మీరు చూడండి, మనం చూద్దాం. సో ద 4 types: AX type, AX3 type, AX5 type, AX7 type. 4 types. Okay, right. Okay, 1 minute. చేయనా? చేయనా? ఓకే 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 ఓకే.
Mogili sir, ready? Yeah? Mogili sir. Sir, good evening, sir. Ready? Yeah? Okay. Vasam bhai, me అయిపోతే స్క్రీన్ మన పీపీటీ తీసేసేయండి. ఇప్పుడు కోస్ట్ చేశారా సార్ రమేష్ సార్? సార్ మొగిలి సార్, సార్ మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేస్తా ఇంకా. ఓకే తర్వాత ఎండ్ చేయొచ్చు. ఇంట్లో నెట్ వస్తలేదు, సెల్ తో జాయిన్ అయినా సార్ నేను. ఓకే ఓకే సార్. మీరు లీవ్ అయితే ప్రాబ్లం అవుతుంది మళ్ళీ. మీరు ఎట్లా ల్యాప్టాపా సెల్లా? ల్యాప్టాప్. ప్రాబ్లం లేదు కదా, మళ్ళీ హోస్ట్ చేస్తున్నా మరి. ఓకే, నేను లీవ్ అయ్యేటప్పుడు జస్ట్ ఇక మీకు లీవ్ రాదు, ఎండ్ ఆప్షన్ వస్తుంది, ఎండ్ చేయండి ఓకే అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే సార్, మరి కంటిన్యూ ఓకే సార్. చేసేయండి. సార్ ఓకే సార్, మరి క్యారీ చేస్తారా అండ్ లీవ్ చేయాలా? ఓకే సార్, నో ప్రాబ్లం. సో గుడ్ ఈవినింగ్ మీట్ అవుతాయి కదా ఇవాళ సార్. మీట్ చేస్తారా? వాళ్ళ ఇష్టం, పిల్లలు ఇష్టం. సరే సార్, చూడండి. ఓకే, మాట్లాడండి. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. So previous class, so we have discussed about here covalent bond. Covalent bond is explained by using of different theories. So one is valence shell electron pair repulsion theory. Next, that is called as Vesper theory. Next one, valence bond theory. So here valence bond theory, one more concept is hybridization concept, and another one is most important theory regarding about here chemical bond, that is called as molecular orbital theory. So basically oxygen is a diatomic molecule. So presence of VBT, a double bond formed between two oxygen atoms. Therefore, it has no unpaired electrons. Absence of unpaired electron, O2 molecule act as diamagnetic nature. But experimentally, O2 molecule act as paramagnetic in nature. So the paramagnetic nature of oxygen molecule cannot explained by using of VBT. So here, according to VBT, so it represents the bond order. So number of bonds between atoms and here paramagnetic nature. So these concepts can be explained by using of molecular orbital theory. It is explained by mathematical quantum mechanics theory. So here molecular orbital theory, the structure of molecules using quantum mechanics. So here
This is using a quantum mechanics. Electrons are not assigned to individual bonds between atoms, but are treated as moving under the influence of the nuclei. These spatial and energetic properties of electrons are described by quantum mechanics. Main point regarding about here molecular orbital theory, the structure of molecule using quantum mechanics. It's the most important. So according to this theory, in an atom, the electrons revolved around the one nuclei. But in molecular orbital theory, in molecules, all the electrons is associated all the nuclei in a molecule. This is a very, very important. So here in atom, the electrons is revolved around the nucleus, but in molecular orbital, in molecules, all the electrons are. So here molecular orbital, the surrounded two or more atoms in a molecule and contains valence electrons between atoms. So this theory is proposed and developed by Hund and Mulliken. So it is proposed by Hund and Mulliken and then later on developed by Slater and Jones. This theory is originally called as Hund-Mulliken theory. So molecular orbital theory is called as Hund-Mulliken theory. So these are one of the important points regarding about here. So here Hund and Mulliken theory. According to molecular orbital theory, the atomic orbitals of the bonded atoms lose their identity. It is a very, very important. In atomic orbital, they can't lose their identity. Whenever it is mixing with other atom, it loses its identity. They mix up to form a molecular orbitals. Molecule is regarded as polynuclear structure. So molecule is regarded as a polynuclear structure. The space around the nuclei is distributed into orbitals. So here silent features regarding about here molecular orbital theory. So generally the molecular orbital exists around all the nuclei of all the bonded atoms in a molecule. Molecular orbitals are formed combining atomic orbitals of comparable energies. These are very, very important. So which of the orbitals have similar energies? They are associated. They are combined to form a molecular orbital. So different energies of atomic orbitals cannot associated. This point is very, very important. So here the similar energy of atomic orbitals are combined, but not different energies of atomic orbitals. When a set of atomic orbitals combine to form molecular orbitals, the number of molecular orbitals equal the number of atomic orbitals. Two atomic orbitals combine to produce molecular orbitals. One of these possesses a lower energy than energy of atomic orbitals, and the other has energy higher than the energy of atomic orbitals. So here molecular orbitals with lower energy is called as bonding molecular orbital. The other orbital higher energy is called as anti-bonding molecular orbitals. So these points regarding about here very, very important. So how many atomic orbitals are involved in the association? The equal number of molecular orbitals are formed. In that molecular orbital, some of the orbitals is lower energy than atomic orbital. So which of the orbital have lower energy?
దే ఆర్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. తక్కువ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్ ను బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ అంటారు. సో హయ్యర్ ఎనర్జీ ఆర్బిటాల్స్ ఏమంటారంటే యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అంటారు. సో ఇఫ్ ద bonding orbital similar energy to atomic orbital energy, they are called as non-bonding molecular orbital. So here the energy increasing order of molecular orbital, bonding molecular orbital, non-bonding molecular orbital, and anti-bonding molecular orbital. So lower energy bonding. Next one, similar energy with atomic orbital, that is non-bonding. Next, higher energy orbitals, so anti-bonding. Some cases, so non-bonding orbitals are not present. The shape of molecular orbital depends on the shape of combining atomic orbitals. So here, these are atomic orbital and molecular orbital. It's a very, very important point. So exist around the nuclei of single atom. These exist around all the nuclei of bonded atoms in a molecule. Their existence is because of the inherent property of the atoms. So these are the formed by the combination of atomic orbitals, comparable energies. So these have simple shapes. These have complex shapes. Atomic orbitals are simple shapes. So molecular orbitals have complex shapes. Atomic orbitals are designated as SPDF, and the molecular orbital is very, very important. So molecular orbitals are designated as sigma, pi, delta, and sigma star, pi star, and delta star. So the molecular orbital is denoted by sigma, pi, delta, or sigma star, pi star, and delta star. So these are molecular orbitals. So the explanation of molecular orbitals, it is a mathematical phenomena. Mathematically, a molecular orbital is a linear combination of atomic orbital, LCAO. So here, mathematically, the molecular orbitals is linear combination of atomic orbitals of two different atoms approach one another. There's a new approximation called a linear combination of atomic orbitals is used to explain bonding in molecules. It is developed by Hund and Mulliken. It is developed by Hund and Mulliken. So here postulates. So this is linear combination. The molecular orbitals are formed a linear combination of atomic orbitals. Next one here, the atomic orbital consists of atoms having the same approximate of the energy combined the additive fashion to form molecular orbital. So here A, so this is the atom A, that is the wave function psi A, atom B, wave function psi B. So here, when the combination of, so the molecular orbital psi AB is equal to psi A plus psi B. This is the additive fashion. Next one, psi star, psi A minus psi B. This is formation of anti-bonding molecular orbital. So molecular orbitals of two types, bonding molecular and anti-bonding molecular. So this is represented as psi A plus psi B whole square is equal to psi A square plus psi B square plus 2 psi A psi B. This is psi A square minus psi B square is equal to psi A square plus psi B square minus 2 psi A psi B. This is a probability of finding an electron in a atomic orbital A is equal to psi A square. Probability of finding an electron in atomic orbital B is equal to psi B square. So psi is nothing but wave function.
but psi square is equal to probability of finding of electron in a atomic orbital. So here psi square to represent the orbital, psi is represents the wave function. This is psi a square. So here atomic orbital of A, psi b square, atomic orbital of B. Total probability of finding electrons in two atomic orbital, psi a square plus psi b square. So psi square molecular orbital gives the probability of finding electron in the molecular orbital. So these are equations already you know. It is a very, very important equation. So this is, I will write here. So here, this equation is very, very important regarding about here bonding molecular orbitals. So here, this is a bonding molecular orbital. So next one here, sorry. So psi square molecular orbital is greater than psi a square plus psi b square. Thus there is an increase. You see here, this is a atomic orbital, this is atomic orbital, overlapping of two atomic orbitals. So the resultant molecular orbitals. So here, how much value is greater than the atomic orbital? So generally we can represent it as, so this amount of space, this is more, that value is equal to psi a square plus 2 psi a psi b, value is enhanced electron density, then comparison with atomic orbitals. It is a very, very important. So here, it is a very, very important. This is a psi A, this is psi B. When the combination of these two atomic orbital, the electron density is enhanced. How much electron density is enhanced? 2 psi A, psi B electron density is enhanced. So this is regarding about here bonding molecular orbital. So next one is anti-bonding molecular orbitals. So anti-bonding molecular orbital and psi star molecular orbital is equal to psi A minus psi B. So when we write here anti-bonding molecular orbital, this equation is very, very important. So here psi A square plus psi B square minus 2 psi A psi B, it is represents the anti-bonding molecular orbital. So how much amount of, so electron density is less than comparison with atomic orbitals. So 2 psi A psi B, amount of electron density is less than comparison with psi A square and psi B square. So this diagram can be shown as here plus, this is minus. So plus minus, so here resultant anti-bonding molecular orbital. So in that resultant anti-bonding molecular orbital, it is a very, very important. It has some nodal point is there. So which of the space have electron density is 0, that space is called as nodal point. So in anti-bonding molecular orbital, it has a nodal plane or nodal point here. This is a nodal plane. So the space is electron density 0, therefore it is a nodal plane. So here representation of molecular orbital. The molecular orbitals are represented by the Greek letters sigma molecular orbital, pi molecular orbital,
or a delta molecular orbital. Sigma molecular orbitals, a molecular orbitals which is formed from the overlap of s orbital, head to head overlap. S and p atomic orbitals, head to head overlap of two atomic orbitals. P atomic orbitals is known as sigma orbital. So here sigma bonding molecular orbitals are formed by the combination of atomic orbitals having the same sign. They represented as sigma S, sigma sp, sigma p. It has a maximum electron density between the two nuclei. Here sigma anti-bonding molecular orbitals are formed by the combination of atomic orbitals having the opposite sign. So this is plus and minus sign. They can represented as sigma star. This is sigma star S, sigma star sp, sigma star p. So the electron in this molecular orbitals available in such region which are away from each nuclei. Thus there is zero electron density between the two nuclei, and it is symmetrically around internuclear axis. Its energy greater than that of their atomic orbitals. Here s atomic orbital, s atomic orbital. So overlapping of two s atomic orbitals, addition electron waves, resultant bonding molecular orbital. Here pz orbital, s orbital. So resultant, so sigma sp molecular orbital. So these are bond formation regarding about here. So yes, plus and minus, this is anti-bonding. So the lobe of minus, this is a plus to formation of anti-bonding. Here also, this is plus and minus. So here anti-bonding molecular orbital. So pi bonding molecular orbital, if the orbital is partial overlap. So partial overlap or perpendicular to the internuclear axis is called as a pi bond. So pi bond is also denoted by pi and pi star. If the same sign of two lobes is partially overlapped, so it is formation of pi bonding. If it is so different, so this is overlap, but it is so plus minus lobes can be approached or associated, that is a pi star. So different type of approach. So pi star. You see here plus lobes. So they are sigma bonding. Minus lobes. So they are, these orbitals are so partial overlap. So perpendicular to the internuclear axis. So this is called as pi bonding. But here this is plus sign, this is minus sign. If the two lobes, ఈ రెండు lobes పార్శ్వంగా అతిపాతం చెందుతున్నాయి. పార్శ్వంగా సో ఓవర్లాప్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ కాబట్టి అవి ఏమవుతుంటాయంటే ఈ ఆర్బిటాల్స్ రిపల్ అవుతుంటాయి. రిజల్టెంట్ సో resultant, it is formation of anti-bonding pi molecular orbitals. So this is regarding about here pi bonding, pi star. That pi star is nothing but anti-bonding molecular orbital. So that is a totally different. In that, మీరందరూ నేర్చుకోవాల్సిన ఏంటంటే molecular orbital theory is mainly depends on quantum mechanics. It is depend on quantum mechanics. In atomic orbitals, మనకేంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఆటమ్ లో ఉండేటటువంటి న్యూక్లియస్ చుట్టూ రొటేట్ అవుతూ ఉంటే ఇన్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ మాలిక్యూల్ లో ఉండేటటువంటి న్యూక్లియస్ ఎన్నైతే ఉంటాయో ఆ న్యూక్లియస్ ల చుట్టూ మొత్తం ఏమవుతుంటాయి, అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అసోసియేట్ కావడం జరుగుతుంది. అండ్ దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే సేమ్ ఎనర్జీ, దాదాపు సేమ్ ఎనర్జీ కలిగినటువంటి ఆర్బిటాల్స్ మాత్రమే
సో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ గా ఫామ్ అవుతాయి. డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ కెనాట్ ఫార్మ్డ్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఏంటంటే ఒక ఆటమ్ లో ఉండేటటువంటి 1s ఇంకో ఆటమ్ లో ఉండేటటువంటి 2p ఆర్బిటాల్స్ బాండింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ కావు. ఎందుకంటే రెండు ఆటమ్స్ లో ఉండేటటువంటి సేమ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ మాత్రమే. ఇప్పుడు సపోజ్ ఏ ఆటమ్ లో 2s ఆర్బిటాల్ ఉంది, బి ఆటమ్ లో 2s ఆర్బిటాల్ ఉంటుంది. సో ఈ రెండు 2s ఆర్బిటాల్స్ మాత్రమే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఏర్పరుస్తాయి. కానీ 1s 2s తో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ను ఏర్పరచదు. దట్ ఈస్ అవర్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్ వన్, మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ లో ఎన్ని అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ అయితే పాల్గొంటాయో అంతే సంఖ్యలో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ని ఏర్పరుస్తాయి. ఆ ఏర్పరిచేటటువంటి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ కంటే తక్కువ ఎనర్జీలో ఉంటే వాటిని బాండింగ్ అంటారు. ఎక్కువ ఎనర్జీలో ఉన్నట్లయితే యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అంటారు. ఒకవేళ మనకేంటంటే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ యొక్క ఎనర్జీ అటామిక్ ఆర్బిటాల్ ఎనర్జీకి దాదాపు సమానంగా ఉన్నట్లయితే వాటిని ఏమంటారంటే నాన్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అంటారు. దట్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ N. సో నెక్స్ట్ వన్, బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ ను సిగ్మా, పై, డెల్టాతో సూచిస్తారు. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ను సిగ్మా స్టార్, పై స్టార్, డెల్టా స్టార్ తో సూచించడము జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ మనం తెలియచేసేటటువంటి విధానం. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే atomic orbitals, one combining atom are shown in the extent left. So while those of other atoms and extreme right. So the molecular orbitals are shown in the middle portion. So atomic orbitals manam left side, right side సూచిస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ, సో మిడిల్ ఆఫ్ ది పోర్షన్ లో సూచించడం జరుగుతుంది. అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ ఎనర్జీ ఆర్ షోన్ ఎట్ ద సేమ్ లెవెల్. నెక్స్ట్ వన్, బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫార్మ్డ్ ఎ లార్జ్ ఓవర్లాప్. సో మీకు పాసిబిలిటీస్ ఉంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నానా. సో యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ది లెస్ ఓవర్లాప్ సో ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ టు గెట్ సో higher energy and resultant in less bond strength. So which is one more bond strength ante bonding is more bond strength than comparison with anti bonding. మీరు మనకి ఏంటంటే ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్, దీస్ టూ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ. మీరు ఎంట్రన్స్ లో రాసే వాళ్ళకు ఈ రెండు ఆర్డర్స్ అనేటివి తప్పనిసరిగా మీకు తెలిసి ఉండాలి. సో ఈ రెండు ఆర్డర్స్ మీరు గుర్తున్నట్లయితే, చేయగలిగినట్లయితే, రాయగలిగినట్లయితే మీరు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీలో సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయవచ్చు. ఏంటి ఇక్కడ ద ఎనర్జీ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ అప్ టు 14 ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్. అంటే సమ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఏ మాలిక్యూల్ is 14 or less than 14, we can follow this order. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ కార్బన్ ఉంది బిడ్డ, కార్బన్ అంటే ఏంటి, C2 ఉంది. C2 అంటే ఒక్కొక్క కార్బన్ లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్, C2 కాబట్టి హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్, 12 ఎలక్ట్రాన్స్. సో presence of these 12 electrons we can follow this order. If it is more than 14 electron system we can follow this order. ఇక్కడ చూడండి, సిగ్మా 1s, సిగ్మా స్టార్ 1s, సిగ్మా 2s, సిగ్మా స్టార్ 2s. ఇక్కడి వరకు కామన్ బిడ్డ. 1s, 1 స్టార్, సిగ్మా 1s, సిగ్మా స్టార్ 1s, సిగ్మా 2s, సిగ్మా స్టార్ 2s. ఇక్కడి వరకు కామన్. Okay, then it differs with in 14 electron system. Up to 14 electron system లో మనం ఏంటంటే π2px and π2py కింద ఉంటుంది,
than sigma 2p Z content. You see, I will give one. So this is Nana. This is a sigma 1s. This is sigma star. Where is the sigma star 1s? This is sigma 2s, sigma star 2s. Then pi 2px and pi 2py. This is pi, this is sigma 2pz. It is a, so here pi 2px, pi 2py, then sigma 2pz. So then, so this pi star 2px equal to pi star 2py, and this is sigma star 2pz. So more than 14 electron system. You see, more than 14 electron system lo, ikkadi varaku ee rendu common nana. This is common. Only differ. So here sigma 2pz is higher energy than comparison with pi 2px and pi 2py. But here sigma 2pz lower energy than comparison with pi 2px and pi 2py. ఇది గమనించాలి నాన్న. ఈ ఆర్డర్ ను మీరు మనసులో మనకేంటంటే ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి బిడ్డ, నైట్రోజన్ ఉన్నప్పుడు నైట్రోజన్ వరకు, సో ట్రయాంగులర్, this is a triangular shape. So after nitrogen, reverse triangle ఈ రకంగా తీసుకోండి. ఓకే, ఒక ఐడియా, ఏదో ఒక ఐడియా పెట్టేసుకుని మీరు మనసులో ఈ ఆర్డర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే, వాడు ఏ మాలిక్యూల్ ఇచ్చినా, ఏ అయాన్ ఇచ్చినా కూడా మనం ఏంటంటే బాండ్ ఎనర్జీ క్యాల్కులేట్ చేయవచ్చు, బాండ్ ఆర్డర్ క్యాల్కులేట్ చేయవచ్చు, పారామాగ్నెటికా డయామాగ్నెటికా చెప్పవచ్చు. వాడు అడిగేది ఏంటంటే, సపోజ్ హియర్ O2 plus molecule, write the bond order. O2 plus molecule bond order అంటాడు. అంటే if you know about here how many electrons are present in the O2 plus molecule, actually O2 అంటే ఏంటి బిడ్డ, 16 electrons. O2 plus అంటున్నాం కాబట్టి 1 electron is left. So how many electrons? 15. So more than 15 electrons. So what we write here, second diagram, we can follow this second diagram. So here 2 electrons filled here, 2 electrons filled here, 4 అయిపోయాయి. ఇందులో 2 fill చేసాం, ఇందులో 2 fill చేసాం. మొత్తం how many electrons are filled here? 8. ఇంకా remaining left electrons are 7. So 2 is filled here, 2 is filled here, 2 is filled here. So in that 8, so sorry, in the remaining 7 electrons లో ఇక్కడ 6 electrons fill చేసాం, 1 electron ఇక్కడ fill చేసాం. Based on that 1 electron, unpaired electron, is it paramagnetic or diamagnetic? So here, if it is unpaired electron, it is act as a paramagnetic nature. Next one, bond order. So how to calculate bond order? So bond order is equal to 1/2 number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons. ఇందులో ఉండేటటువంటి బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్, యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బట్టి మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. ఎట్లా చేస్తామని నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ సూచిస్తాను. హియర్ బాండ్ ఆర్డర్, bond order is equal to 1/2 number of bonding electrons minus number of anti-bonding electrons. So molecular stability, bonding electrons is greater than anti-bonding electrons. It is a stable molecule with positive bond order. Is a very, very important. Number of bonding electrons is greater than anti-bonding electrons. It is a stable molecule with a positive bond order. So here bonding electrons is less than anti-bonding electrons. It is unstable molecule with 0 or
negative bond order. 0 or negative bond order. If it is equal, 0. If it is less than, anti-bonding molecular orbitals, so that is negative bond order. So next one, Nana, bond length. It's a very, very important term. Bond order is inversely proportional to its bond length. So bond order is inversely proportional to bond length. Bond order పెరుగుతుంది అనుకోండి, బాండ్ లెంత్ తగ్గుతూ ఉంటుంది నాన్న. ఇప్పుడు సింగిల్ బాండ్ కంటే డబుల్ బాండ్ లెంత్ తక్కువ, డబుల్ బాండ్ కంటే ట్రిపుల్ బాండ్ లెంత్ తక్కువ. ఓకే, సపోజ్ సో హియర్ bond order is 1, bond order is 2, bond order is 3. Which is one less bond length ante? Which one has bond order 3, that is a less bond length. So suppose F2, O2, N2. Which is one less bond length? So here F2, O2, N2, which is one less bond length. So its bond order is 1, 2, 3. Therefore, nitrogen has bond order is 3. Its bond length is less. So next one here, magnetic properties. So magnetic properties. So with molecule with no unpaired electron show diamagnetic property. The molecules have any unpaired electrons if it is act as paramagnetic nature. The extent of paramagnetic nature increases with increasing of number of unpaired electrons. So that is bond or paramagnetic nature. You see here hydrogen molecule, Nana, hydrogen electronic configuration is 1. So for the 2 hydrogen atoms, how many electrons are there? 2 electrons. These 2 electrons, so one electron is 1s orbital and another electron, this hydrogen atom 1s orbital. So these 2 electrons are filled in. So which orbital here? Sigma 1s orbital. So the electrons are present in sigma 1s orbital. So these are bonding orbital. So here bonding orbital is 2. So anti-bonding orbital is 0. Therefore, bond order is equal to 1. So bond order is equal to 1. If it so a single bond present between 2 hydrogen atoms. It has no unpaired electrons. It is act as a diamagnetic nature. You see here the nitrogen molecule. So electronic configuration is 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1. The N2 molecule has 14 electrons are present and they are distributed in bonding and anti-bonding molecular orbitals. నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను మీకు, వాడు ఏంటంటే మనం ఊకే డయాగ్రామ్ వేయకుండా డైరెక్ట్ మాలిక్యులర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. So these 14 electrons are written as sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, then pi 2px2 equal to pi 2py2, then sigma 2pz2. So here bond order, bonding electrons 2, 4, 6. 6 ikkada 2. So 6 plus 2, 8. 8 plus 2, 10. అంటే నెక్స్ట్ యాంటీ బాండింగ్ సిగ్మా స్టార్ 1s2 ఒకటి, సిగ్మా స్టార్ 2s2 ఒకటి, అంటే 4 electrons. So bond order is 3. Therefore, between 2 nitrogen atoms, so what type of bond is formed here? A triple bond is formed. So this is a N2 molecule like this. So here pi 2px, pi 2py, this is sigma 2pz. So here 2s, 2s. This is one nitrogen atom. This is one nitrogen atom. This is N2 molecular orbital. Oxygen molecule. So here oxygen molecule 16 electrons. So more than 14 electron system. So alantapudu sigma 1s2, sigma star 1s2, 2s2, sigma star 2s2,
sigma 2pz2. ఇంతకు ముందు ఏంటన్నా ఇక్కడ pi 2px2 వచ్చింది, కానీ ఇప్పుడు ఏంటి sigma 2pz less energy than comparison with pi 2px2 is equal to pi 2py2 then pi star 2px1 pi star 2py1 అంటే 16 ఎలక్ట్రాన్స్. సార్ ఏంటి సార్ మీరు ఇక్కడ 1 ఎలక్ట్రాన్ ఎందుకు ఫిల్ చేశారు అంటే అకార్డింగ్ టు Wundt's rule. So what is about here, sir? Electron, if it has same energy of orbital, it is filled with single electrons. ఇక్కడ pi star 2px pi star 2py అన్నది సేమ్ ఎనర్జీ కాబట్టి, సో దీస్ ఆర్ డీజెనరేట్ ఆర్బిటల్స్ కాబట్టి ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ నిండిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ అప్ అవుతుంది. సో కాబట్టి సో దీస్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ pi star 2px1 అండ్ pi star 2py. దీని మీద క్వశ్చన్ అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అన్న, కేర్ఫుల్ గా చూడండి. ఇక్కడ బాండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్, నంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 10 అండి, యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 6 అండి. సో బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ 2. According to bond order, a double bond is formed between oxygen and oxygen. There are 2 paired electrons, pi star 2px1, pi star 2py1. In O2, therefore O2 molecule is paramagnetic in nature. So presence of these unpaired electrons, so pi star 2px1, pi star 2py1, it shows paramagnetic nature. You see, this is sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2. Here sigma 2px2, pi 2p/2 pi 2px2, pi 2py2. This is pi star 2px1, pi star 2py1. So unpaired electrons are present here. So presence of unpaired electron. Nana, ఇది anti bonding, ఇది anti bonding, ఇవి యాంటీ బాండింగ్. యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 6, బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని 1 2 3 4 5 pairs. 5 అంటే 5 into 2 is 10. యాంటీ బాండింగ్, సో హియర్ 6. సో 10 minus 6 అంటే that is equal to 4. 4/2 is equal to bond order is 2. So fluorine molecule, so it can written as, so bond order is 1. It has a 18 electrons. So bond order is 1. So it is a diamagnetic in nature. So this is a very, very important. వీటి మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు. లేదా అయాన్స్ ఇస్తాడు. సపోజ్ ఆక్సిజన్ O2 minus, O2 plus, O2 2 minus, టు రైట్ ది సీక్వెన్స్ ఆఫ్ బాండ్ ఆర్డర్ కావచ్చు, లేదా మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ కావచ్చు, ఏదో ఒక రకంగా వీటి మీద క్వశ్చన్ అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న. O2 minus, this is a superoxide ion, exists as potassium superoxide. Nana, so these superoxides can be used in submarines, so to produce of oxygens. అంటే సబ్మెరైన్స్ నందు సూపర్ ఆక్సైడ్స్ ను యూజ్ చేస్తారు బిడ్డ. సబ్మెరైన్స్ నందు ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి సూపర్ ఆక్సైడ్స్ ను ఉపయోగిస్తారు. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. పొటాషియం సూపర్ ఆక్సైడ్, రుబీడియం సూపర్ ఆక్సైడ్, cesium superoxide, they can be used. So production of oxygen in submarines. Next one, it is combination of oxygen atom and mono negative oxygen ion. So one oxygen atom, one oxygen ion. The O2 minus has 17 electrons. It is more than 14 electron system beta. So అలాంటప్పుడు నేను రాస్తున్నాను చూడండి, 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2pz2, pi 2px2, pi star pi 2py2. This is sigma star 2px2. అంటే ఆక్సిజన్ కంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కువ ఉంది. ఇంతకుముందు ఆక్సిజన్ లో 1 వచ్చింది, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 2 అవుతుంది, ఇక్కడ మాత్రం అయితే 1 అవుతుంది. సో బాండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ సూపర్ ఆక్సైడ్, సో this is
10 minus 7. Bonding electrons is 7, anti-bonding electrons is 7. So therefore 3 by 2. So what is about here? Bond order is 1.5. It is less than O2 molecule. This corresponds to the bond that is intermediate in length between a single bond and a double bond. Superoxide ion has unpaired electrons, so it is paramagnetic nature. Nana, ee deen meeda question adugutadu bidda, meer koddiga jagrataga observe cheyandi. This is a superoxide ion. So one unpaired electrons present in sigma star 2py. So this is peroxide ion. Ikkada nana lithium and alkali metals, they are formed already. Sorry, told to you maybe. So alkali metals, they are formed 3 types of oxides: monoxides, peroxides, and superoxides. Lithium is formed only monoxide. Lithium is formed only monoxide. Sodium is formed monoxide and peroxide. Next one, potassium, rubidium, cesium. They are formed 3 types of oxides: monoxide, peroxide, superoxide. Okay. అంటే లిథియం మాత్రం ఒక మోనాక్సైడ్ ఏర్పరుస్తుంది. సోడియం ఏం చేస్తుంది? మోనాక్సైడ్ ఏర్పడుతుంది, పెరాక్సైడ్స్ ఏర్పడతాయి. మిగతా ఆల్కలీ మెటల్స్, దే ఆర్ ఫార్మ్డ్ మోనాక్సైడ్స్, పెరాక్సైడ్స్ అండ్ సూపర్ ఆక్సైడ్స్. దిస్ ఇస్ a very, very important point in alkali metals. So here this is a O2 minus 2 is peroxide. So peroxide, how many electrons are? 18 electrons. For the 18 electron, it is similar to F2 molecule bidda. It is similar to F2 molecule. So F2 molecule lo manaku 18 electrons untunayi. Ikkada kuda 18 electrons untayi kabatti same bond order untundi annamata. F2O2 minus 2 annadi same bond order untundi, same magnetic nature untundi. So this is peroxide. Next, molecular orbital energy, diagrams of hetero nuclear diatomic molecule. So heterodiatomic molecule, carbon monoxide, nitric oxide, they are different type of oxides. Here carbon monoxide, this is a carbon monoxide. So carbon monoxide, how many electrons are present here? 14 electrons. So presence of this 14 electrons we can follow. So nitrogen configuration, it's similar to nitrogen. So CO molecular configuration, it's a very, very important. So CO molecule is similar to nitrogen molecule. Therefore, both the bond orders are 3. So the inner 1s shell is non-bonding and the bonding and anti-bonding 2s orbital is cancelled. So you see this is a diagram. So this is regarding about here. This is carbon atomic orbital, oxygen atomic orbital. So somewhat less energy than comparison with carbon atomic orbitals. So here nitric oxide. So nitric oxide molecule like this. So here, how many electrons? 14 electrons. So presence of this 14 electrons, more than 14 electron system. More than 14 electron system kabatti, ikkada sigma 2pz mundu ochindi. Then comparison with pi 2px2 and pi 2py2 kante. So bond order is 2.5. Ivi మీరు అన్నిటిని ఏం చేయండి అంటే నేను ఒక చార్ట్ ఇస్తున్నాను. ఆ చార్ట్ లో మీరు Cn minus. So Cn minus, the bond order is 3.0. It's similar to CO and nitrogen molecule. So here hydrogen fluoride. So this is a hydrogen fluoride molecular orbital configuration. So these orbitals. So this molecular orbital is represented as non-bonding molecular orbital. So they are not involved in bonding.
So they are non-bonding molecular orbitals. So this is also non-bonding molecular orbital. Similar energy of atomic orbitals. So this is bonding, sigma and sigma star. So here, this is regarding about here MO. Nana, if you are interested, I will discuss some questions regarding about here. Some, what is about, chemical bond. So in that chemical bond, some questions I am asking about to you. So what is about here? That is, we have discussed in this chapter. So what is about here in PO3 minus Nana ఓపిక డిస్కస్ చేద్దాం కొన్ని క్వశ్చన్స్ పిల్లలు if you are interested or not. In PO3 minus ion, the formula charge on each oxygen atom so here in each oxygen atom and PO bond order respectively are. So actually sir has told to you this is a this is a phosphate ion. You see, you see here. So this is what is about here. How many types of bonds are present here? This is a phosphorus is so actually this is PO4 minus 3 ion. Okay. So the formal charge on each oxygen atom and PO bond order respectively are. So this is a double bond. This is a single bond. Which is one larger and which is one less? Almost all equal or different bond lengths, bond orders. So bond order is, this is what is about here. Our answer is minus 0.75 and 1.25 according to this data. Next, among lithium chloride and beryllium chloride, BCl3 and CCl4, the covalent bond character follow the order. Can you explain a covalent character? Nana. Among the lithium chloride, beryllium chloride, boron trichloride, and carbon tetrachloride, the covalent bond character. So covalent character is increases from lithium chloride to carbon tetrachloride. Lithium chloride to carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride is more covalent nature. Therefore, our answer is what is about here? C.
So C is right answer. Next, among the following, which compound will show the highest lattice energy? So here, which compound has highest lattice energy following this compound? Anyone? What is? Anna. So lattice energy of sodium fluoride is more than comparison with this. So here, Nana, lattice energy is decreases with increasing size of cation. Decreases with increasing size of cation. So therefore, which cation have less size, they have more lattice energy. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ సోడియం ఫ్లోరైడ్, పొటాషియం ఫ్లోరైడ్, cesium fluoride, rubidium fluoride. So which cation is less lattice energy? Sorry, more lattice energy అంటే sodium fluoride. Suppose lithium fluoride ఇచ్చాడు అనుకోండి, lithium fluoride has a highest lattice energy. Next, which of the following set of molecules will have zero dipole moment? Nana, answer చూడండి. Which one is zero dipole moment? Ammonia, it has some dipole moment. Beryllium chloride, zero dipole moment. Beryllium difluoride, zero dipole moment. Water, it has dipole moment. 1,4-dichlorobenzene, zero dipole moment. ఇందులో రెండు జీరో ఉన్నాయి, రెండు నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో. సెకండ్ చూడండి, బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్, mu is equal to 0. Hydrogen fluoride, mu is not equal to 0. Carbon dioxide, mu is equal to 0. 1,3-dichlorobenzene, mu is not equal to 0. ఎప్పుడైతే mu is equal to 0 అవుతాయో అప్పుడు అది జీరో డైపోల్ మొమెంట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నైట్రోజన్ ట్రైఫ్లోరైడ్, mu is not equal to 0. Beryllium difluoride, mu is equal to 0. Water, mu is not equal to 0. 1,3-dichlorobenzene, mu is not equal to 0. Boron trifluoride. Very good, Nana. Your answer better. Boron trifluoride is mu is equal to 0. Beryllium difluoride, mu is equal to 0. Carbon tetrachloride, carbon dioxide, mu is equal to 0. 1,2-dichlorobenzene. So this is also mu is equal to 0. Okay. So we will take some more answers, some questions. Which of the following is the correct order of dipole moment? Correct order of dipole moment: NH3, BF3, NF3, H2O. Okay. So here, which one is right answer regarding about here dipole moment? Anyone give answer? నానా, ఇక్కడ చూడండి, మనం ఏంటంటే ఎలిమినేషన్ మెథడ్ లో పోవాలి. ఎలిమినేషన్ మెథడ్ లో బోరాన్ ట్రైఫ్లోరైడ్ జీరో డైపోల్ మొమెంట్ ఉంటది. అంటే మనకు ఆన్సర్ బి అన్న కావాలి, సి అన్న కావాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, NF3 NH3 లో
NH3 dipole moment NF3 కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి NF3 less than comparison with NH3 than H2O. అంటే it's our answer is second. Next one, the species having bond angles of 120 degrees. None. Which one is 120 degrees? CLF3. The bond angle is 90 degrees and almost all 90 degrees. NCl3 is nearest to 107 degrees. Boron trichloride. This is 120 degrees. pH3 92 degrees. pH3 92 degrees. So here BCl3 is correct. Consider the molecules CH4, NH3 and H2O. Which of the given statement is false? Consider the molecules CH3, NH3 and H2O. ఈ మూడు మాలిక్యూల్స్ ఆధారంగా ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఉంది ఇందులో. 4 ఏంటి చూడండి బిడ్డ. The HOH bond angle in H2O is smaller than the HNH bond angle in NH3. అంటే H2O bond angle is small than comparison with NH3. ఎందుకంటే ఇది 104.5 ఇది 107. కాబట్టి ఇది తక్కువ, ఇది రైట్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్, ద HCH bond angle in methane is larger than the HNH bond angle. మీథేన్ లో 109 ఉంటుంది బిడ్డ, 109 డిగ్రీ 28 మినిట్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ 107 ఉంటుంది. ఇది కూడా రైట్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్, ద HCH bond angle in NHCH4, the HNH bond angle in NH3 and C. So here this is not. So bond ఇది నేను కొద్దిగా కరెక్ట్ రాలే. So here the HOH bond angle in H2O is larger than the HCH bond angle in CH4. Nana, H2O bond angle అన్నది మీథేన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుందని అంటున్నాడు. కాబట్టి ఇది రాంగ్. ఎందుకంటే H2Oది 104.5 degrees కానీ ఇక్కడ 109 degrees. కాబట్టి ఇది లాస్ట్ వన్ is wrong statement. Among the following, which compound will show the highest lattice energy? ఇంతకుముందు అడిగినటువంటి క్వశ్చనే sodium fluoride. So which of the following set of molecule with zero dipole moment? So already, sorry, this is answers. Okay. Which of the following molecule has the maximum dipole moment? Maximum dipole moment. CO2 0 beta, CH4 0. Here NH3 and NF3. NH3 కి NF3 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా కూడా. NH3 more dipole moment than NF3. Next, the correct order of increasing bond length of CH, CO, CC and C double bond C is correct order of increasing bond length. Bond length, what is about here? So here, this is, the answer is here
Increasing double bond. So here, which one is correct? Bond length. So first one is correct. CH bond length is less than comparison with C double bond C. Idi nana C double bond C bidda idi. So C double bond C kante CO bond length ekku untundi. CO bond length kante C single bond C bond length ekku untundi. Next, which of the following structure is the most preferred and hence of lowest energy for SO3? Okay. The correct order of increasing bond angles in the following triatomic species is bond angles. Anyone give answer? So here NO plus so which is one? NO plus no sir. NO plus is more. So here NO minus is less than NO plus. A permanent dipole moment. A permanent dipole moment. CS2. A permanent dipole moment is 0. CS2. The correct order of CO bond length among CO, CO2. Sorry. CO. CO2 and CO3 minus 2. In CO, bond order is 3. Okay. CO bond order is 3. This is CO2 bond order is 2. No. CO bond order is 3. CO2 bond order is 2. In CO3 minus 2. This is CO3 minus 2, Nana. So CO3 minus 2 bond order is 1.5. 1.5, this is 2, this is 3. So bond order, it is the correct order. B is right answer. So remaining questions discussed later. So Nana, if you are interested, so tomorrow we will discuss more number of questions. Almost I have 100 questions are there in chemical bond. So they are very, very important question. మీరు ఆ క్వశ్చన్స్ అని కొద్దిగా వర్కౌట్ చేయగలిగితే ఏంటంటే మనం ఆన్సర్ అంటే ఈజీగా మనం అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ ఒక్కసారి మీరు నేను చెప్పే క్వశ్చన్స్ మీరు ఒక్కసారి వర్కౌట్ చేయగలిగినట్లయితే మీరు రేపు ఏంటంటే ఎగ్జామ్ లో కంపల్సరీ ఆన్సర్స్ అన్ని ఆన్సర్స్ చేయగలుగుతారు. నానా చెప్పండి బిడ్డ, డౌట్సా?
Along? Hello. Any doubt? Sir. No. Sir, ఒకసారి dipole moment explain చేయండి. Dipole moment, abeda. Okay. You see, okay, I will explain my extent level. Okay. Chudana. So this is one of the hydrogen molecule. It is bonded with some X. Some X molecule. Sorry, this is here fluorine beta. So here in these two atoms, they are bonded with the covalent bond. So presence of this covalent bond, fluorine is more electronegative than comparison with hydrogen. Is it right? Yes or no? Fluorine is more electronegative than hydrogen. So presence of this, the electron pair, the bond pair of electron moves towards fluorine. The fluorine gets partially negative charge. So here this pair of electron moves towards fluorine. So hydrogen, it is less electron density. It gets a partially positive charge. Is it right? Nana, ఈ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ అన్నది ఫ్లోరిన్ వైపు మూవ్ అయింది కాబట్టి మనకేమవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అంతా కూడా ఇటువైపు పోలరైజ్ కావడం వల్ల ఇది పాక్షికంగా నెగిటివ్ ఛార్జ్ ని పొందుతుంది. ఇదేం చేస్తుంది, ఇది పాక్షికంగా పాజిటివ్ ఛార్జ్ ని పొందుతుంది. అంటే the molecule have two charges on two atoms. It is represented as, this is some polarity. The bond moves towards one direction, that is called as polarization. For this polarization, this mu is not equal to some mu value is there. Sorry, some mu value is there. So this mu is represented as a dipole moment. This is a dipole. Nana, bonding electrons ee rakanga move ayini. Suppose you take one more example. So beryllium is bonded with two fluorine atoms. Fluorine is more electronegative than beryllium. Okay. So this bond pair of electron moves towards fluorine. Fluorine gets partially negative charge. Beryllium gets partially positive charge. ఎందుకు పాజిటివ్ చార్జ్ అయింది? ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ ఇటు వైపు మూవ్ అయింది నాన్న. అదే విధంగా
this bond pair of electron moves towards this fluorine. So according to this fluorine, the bond pair of electron moves towards, fluorine gets a negative sign. This beryllium gets positive. Okay. You see, this is a fluorine, one direction. It is a right side direction that has some dipole moment. That mu value is there. It has some mu value. Again, fluorine is to attract the electron pair. So here, it has some dipole moment. Nana, ఇటు డైపోల్ మూమెంట్ ఉంది, ఇటు డైపోల్ మూమెంట్ ఉంది. వన్ డైరెక్షన్ ఏంటంటే ప్లస్ డైపోల్ మూమెంట్ అంటాం. ఇటువైపు కూడా అంతే ఎనర్జీతోని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మైనస్ డైపోల్ మూమెంట్ అంటాం. నెట్ ఫర్దర్ డైపోల్ మూమెంట్ సో హియర్ టోటల్ డైపోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ దిస్ మాలిక్యూల్ U ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది బిడ్డ అంటే for beryllium fluoride, dipole moment is 0. The permanent dipole moment is 0. Is it right or wrong? So this is right. For oxygen molecule, this is a water molecule, water molecule. Oxygen is bonded with 2 hydrogens. This is 2 hydrogen. Okay. So here oxygen more electronegative than comparison with hydrogen. So oxygen gets a partially negative charge. ఎందుకు నెగటివ్ చార్జ్? ఈ బాండ్ ఎలక్ట్రాన్ తన వైపు అట్రాక్ట్ చేసుకుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ a negative charge. Hydrogen gets partially positive charge. This hydrogen, so the bond pair of electron moves towards oxygen. Here also, this is a negative charge. Andukani delta minus and rastunna. Hydrogen gets partially positive charge. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అంతా కూడా ఎటువైపు మూవ్ అవుతుంది? ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు you see the dipole moment, the electron cloud moves towards oxygen. Here also the electron cloud moves towards oxygen. అంటే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అంతా ఒకే వైపు పోలరైజ్ అవుతుంది కాబట్టి it has some mu value, it has some mu value. అపోజిట్ లేవండి, వన్ డైరెక్షన్ ఉంది. ఏంటి ఆ డైరెక్షన్? దిస్ ఈస్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. For this upward direction, mu is not equal to 0. So it has some dipole moment. అర్థమైందా నాన్న? ఇది ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు మీరు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రాస్తాను బిడ్డ. It is a linear molecule. What is about dipole moment? Dipole moment of CO2. Emra Babu. Dipole moment of CO2. Mu is equal to 0. Mu is not equal to 0.
Srinivas? Okay, Nana, Miru, you have. Okay, beta. So this is a mu is equal to 0. Carbon tetrachloride mu is equal to 0. Methane is mu is equal to 0. Benzene, it has dipole moment is 0. 1,4 dichloro benzene dipole moment is 0. So these are dipole moment regarding about some species. మీకు ఏంటంటే నేను ఒకవేళ వైట్ బోర్డ్ ఉంటే కొద్దిగా క్లియర్ చేసేవాడిని. సో ఈ రకంగా డైపోల్ మూమెంట్ ను మెజర్ చేస్తారు బిడ్డ. ఓకే అశోక్ అన్న, భయ్యా